One, two, one, two. Так, сейчас, секунду. Test. Good morning, everyone. Welcome to the second day of the conference, and apologies for the technical difficulties. It's my pleasure to introduce Professor Kashchenko, who will be our first speaker today. Professor Kashchenko will speak about infinite dimensional Turing bifurcation in chains of connected van der Waals systems. Well, Доброе утро. Дорогие друзья, с разрешения оргкомитета я буду говорить по-русски. Это первое. И еще я бы вас попросил меня почаще прерывать, потому что тяжелая задача, у нас не будет второго докладчика по уважительной причине, поэтому надо занять уже в 1,5 раза больше времени. Итак, речь идет о системе дифференциальных уравнений. Такие системы в последнее время сейчас встречаются. Вот первые несколько слагаемых уравнений, один, вот то, что без буквы D, это есть какие-то у нас осцилляторы. Но какие-то все равно, какие-то системы уравнений. Размерность, на самом деле, их не важна, но я буду самый простейший использовать, размерность вектора 2. И самое здесь главное, что используется вот популярный объект, а именно система связанных осцилляторов. Вот, собственно, связь между осцилляторами принято записывать последним слагаемым в уравнении 1, значит, матрица D на какие-то значения этих осцилляторов. Значит, здесь некоторые ограничения выписаны. Поскольку тут с обозначениями, здесь главное не промахнуться, мы считаем, что количество осцилляторов у нас n большое штук, а если где индекс превышает n большое, значит мы повторяем, переходим к первому. Скажем, n большое плюс 1 отождествляем с единичкой, единичка минус 1 отождествляем с n большим, как положено, то есть аналог периодических круговых условий. Самое главное предположение заключается в том, что количество осцилляторов очень большое. Большое, то есть вот эта величина n, количество, является большим параметром. И вот здесь написано от 1 до n. Да. Да. Мы из таких, значит, вот организационных моментов здесь принято что делать? Вместо индекса g пишется второй аргумент у вектора u. Был только один аргумент, это время, а теперь вместо чем писать индекс g, мы пишем xg. Что такое xg? xg обычно считается, это вот берем окружность от 0 до 2π, делим на вот эти n большое равных частей, и у gt это есть u от t x gt. То есть разница между xg и xg плюс 1 это есть эпсилон. То есть расстояние эпсилон между соседними по пространственной переменной аргументами. Итак, вводится малый параметр эпсилон, это типа 2π делить на n большое. Значит, будет исследована динамика системы осцилляторов вида 1 при условии, когда параметр эпсилон является достаточно малым. Вот я покажу, каким это приводит, я считаю, к интересным последствиям. Значит, исходную систему мы можем записать в непрерывном времени. Это вот уравнение
3 и периодические условия 4. Здесь, итак, x меняется от 0 до 2π, но вот здесь, поскольку, видите, у меня стоит интеграл от минус до плюс бесконечности, это, конечно, совершенно не важно, у нас периодически граничные условия, можно все ось поделить на промежуточки длиной 2π, все тут просуммировать, но в такой форме записывать гораздо удобнее, это является, ну, скажем так, общепринятой записью. Какая функция f? Ну, естественно, связи между осцилляторами могут быть разные, поэтому функция f выбирается в зависимости от конкретной задачи, но наиболее, скажем так, приемлемые, наиболее значимые, наиболее часто встречаемые типы связей – это вот, например, диффузионная связь. Ну вот, диффузионная связь – это вот у нас, я проскакиваю ниже, формула 5. Ну, это стандартная вещь, значит, значение слева, значение справа и минус значение, удвоенное значение в средней точке. То есть при эпсилон, стремящемся к нулю, мы получаем аналог оператора диффузии. Такие операторы задают, например, функции f, которые вот в виде колокола. Ну, это стандартные экспоненты, там, минус некий квадрат аргумента, и ну, довешиваются всяческие там параметры. Для чего довешиваются? Ну, во-первых, там нужно, чтобы интеграл от функции f был равен единичке. Нужно, чтобы, ну и да, и центр вот этой функции f с плюсиком, минусом, он смещен либо в плюс эпсилон сторону, либо на значение минус эпсилон. И поэтому именно в пределе мы получаем, собственно говоря, диффузионный оператор. Такого типа функции удобнее еще использовать потому, ну, что интегралы от всех промежуточных там вычислений, там с экспонентами приходится эту функцию интегрировать, ради бога, еще какие-то хорошие функции. Только с ними со всеми интегралы берутся, поэтому нет никаких проблем в техническом плане. Ну, еще самое, наверное, главное, нужно сказать, что вот матрица D, которая фигурирует в системе 3, это матрица диагональная и элементы положительные. То есть это чистый аналог диффузионной матрицы. Все необходимые свойства выполнены. По идее, что можно было бы тут сделать? Ну, можно было там что-то поделить, умножить, при эпсилон стремить к нулю, мы получили бы обычное уравнение с частными производными второго порядка. Но использование, скажем так, записи системы 3 в такой форме, он позволяет получить и намного больше динамических эффектов, до которых диффузионным операторам далеко. Ну, здесь написано лишь, что все параметры, всяческие матрицы мы естественным образом возмущаем, используя малый параметр. Это некие стандартные вещи. Но вот что самое главное. Значит, мы исследуем локальную динамику в окрестности нулевого состояния равновесия. Ну, что значит локально? Локально значит малые окрестности этого нулевого состояния равновесия. И, естественно, при стандартном преследовании локальной динамики главную, существенную роль играет поведение решения линейной части. А поведение решения линейной части, мы знаем хорошо, определяется корнями характеристического многочлена. И вот это характеристическое уравнение, оно и вот формулой 6 выписано. Ну, здесь следы матриц, это определители матриц, все стандартно. Но главное, в этом уравнении присутствует функция, вот она g от z. Это косинус на вон экспоненту минус единичка. Конкретная хорошая функция, это как раз следствие того, что функция f в виде вот этих вот колоколов все хорошо интегрируется. Итак, ну а что такое z? Вот z это некоторая принципиальная величина, и вот из-за этого весь сырбор, собственно говоря, и будет. Через z обозначено просто, здесь написано, обозначен параметр эпсилон умножить на k. k – это любое целое число от минус до плюс бесконечности, но эпсилон то, что мы, собственно говоря, и ввели. Таким образом, уравнение 6 – это не есть одно уравнение, это бесконечно много уравнений. Таким образом, мы имеем уравнение 6 задает бесконечно много корней. И, собственно говоря, наша задача
сформулировать какие-то выводы для исходной системы уравнений по корням характеристического многочлена. Но выводы стандартные. Так, приведено здесь, нет. Выводы стандартные. Если все корни многочлена лежат в левой комплексной полуплоскости, ну и отделены от нуля при эпсилон, стремящемся к нулю, все в порядке, все решения идут к нулю, не о чем говорить, все тривиально. Если есть хотя бы один корень в правой полуплоскости, и этот корень отделен от нуля при эпсилон, стремящемся к нулю, тоже все в порядке, задачу исследовать не надо, это бесполезно, это уже не локальный анализ. Обычно в таких случаях, естественным образом, рассматриваются критические случаи, когда нет корней вправо, но есть у характеристического уравнения хотя бы один корень на мнимой оси. Вот что здесь главное. Главным является то, что... Сейчас, что-нибудь дальше. Главным является то, что наличие одного корня на мнимой оси означает, что у нас реализуется бесконечномерный критический случай. Это означает, что бесконечно много корней характеристического уравнения стремятся к нулю при стремлении к нулю малого параметра. Это резко усложняет задачу, и это действительно является ее особенностью, которая, ну, собственно говоря, повлечет все остальные нетривиальные вещи. Ну, сам, по идее, подход-то стандартный. Если бы мы рассматривали обыкновенную систему уравнений, мы бы сказали следующее. Ну, есть на мнимой оси сколько-то корней, и ради бога, это означает, что есть интегральное локальное инвариантное многообразие, устойчивое, кстати, размерности равной количеству корней. На этом многообразии решение записывается в виде нормальной формы. Ну, дальше уже анализируя нормальные формы, мы сделаем вывод о динамике этой нормальной форме, и перенесем соответственные выводы на решение исходной системы уравнений. Все нормально, все хорошо. Но в случае, в том, который мы рассматриваем, когда бесконечно много корней, первое, во что мы спотыкаемся, здесь в принципе нет инвариантных многообразий. Ну вот так задача устроена. По идее, бывают, конечно, случаи какие-то там дикие можно придумать, когда у этого уравнения есть, скажем, бесконечномерные локальные инварианты многообразия. Но вообще говоря, его нет, и не потому, что мы не можем показать, а мы можем показать, что его нет. Далее, мы здесь... Да, рассматривается, я для простоты беру не какая-то общая система уравнений, а все конкретно. Ничего проще уравнения Ван дер Поля не бывает, поэтому вот исходное уравнение 7, это уравнение Ван дер Поля, мы его записываем в векторной форме, и дальше, собственно говоря, с этим уже конкретными вещами и работаем. Ван дер Поль чем хорош? Во-первых, нет квадратичной нелинейности, это приятно меньше хлопот, хотя и не принципиально. Но вот, как вы видите, в системе уравнений, которую мы будем исследовать дальше, вот фигурирует матрица А0. В этой матрице вот параметр С – это параметр из Ван дер Поля. Здесь все хорошо, здесь все однозначно, нет проблем. Но вдруг появился произвольный параметр альфа. Этот параметр мы выбрали. Мы его каким бы ни выбрали, мы все равно получим уравнение Ван дер Поля. То есть в этом плане система уравнений мы с матрицей такой А0 и нелинейностью F2 мы будем называть системой Ван дер Поля. И здесь уже параметр альфа во всей дальшей динамике распределенной системы будет играть очень существенную роль. Например, вот все, о чем я говорю, буду говорить в дальнейшем, в случае, когда альфа равно нулю, места не имеет. Там будет все тривиально и просто. Вот этот параметр альфа, вроде тот же Ван дер Поль. Но выбор параметра альфа означает, что мы немножко по-разному связываем системки. Только и всего. Но оказывается, это очень существенно. Значит, итак, мы предполагаем, что найдется такое значение z0, при котором характеристическое уравнение что-то имеет на мнимой оси. Вот уже для уравнения диффузионного, для системы двух стандартных уравнений параболических, очень давно, больше 100 лет назад, впервые Тьюринг заметил следующее. Вот пусть в линейной системе все устойчиво, все хорошо,
В параболической системе уравнений, ну, где матрица D положительно определенная, все хорошо, ну, вроде, ну, всем всегда казалось очевидным, что будет тем более устойчиво. Ну, диффузия, что она вроде как хорошо работает. И вот Тьюринг впервые заметил, что отнюдь бывают ситуации, когда именно устойчивая линейная часть, обыкновенная часть и взаимодействие с диффузионной частью приводит к тому, что появляется критический случай. Корень один может стать положительным. Но в нашей ситуации, вот эта бифуркация называется, кстати, тьюринговской, вот в нашей ситуации тьюринговская бифуркация приводит к тому, что в характеристическом уравнении может появиться один нулевой корень. Ни пары чистовневых, ничего. Вот один нулевой корень, если в начале, конечно, матрица обыкновенной системы уравнений, все было слева, все было устойчиво, все хорошо. Итак, да, вот эта функция g, про нее должен сказать. Функция g – это там косинусный экспонент, там минус единица. Ну, это что означает? Все. Итак, при каком-то значении z с ноликом характеристическое уравнение имеет нулевой корень. Вот здесь и в этом случае вот эта функция g, у меня написано g с ноликом, есть g от z с ноликом. Но g с ноликом так удобно просто ввести, чтобы это в дальнейшем использовать. Вот еще что важно. Мы рассматриваем не просто распределенную систему при всех x от минуса плюс бесконечности. У нас краевая задача. У нас спектр этой краевой задачи очень хорошо локализован. То есть у нас целое число k обязательно, это число k принимает значение от минус до плюс бесконечности. Величина z это есть эпсилон умножить на k. Но мы z0 фиксировали как критическое значение. Если z0 фиксировано, значит значение k это есть z0 делить на эпсилон. Итак, с одной стороны, мы сразу говорим о том, что возможные бифуркации, все потери устойчивости происходят на очень высоких модах порядка, ну вот z0 делить на эпсилон. Ну это бы и ладно, и бог-то с ним. Но дело-то в том, что значение k целое, z0 какое-то делим на эпсилон, это величина заведомо, ну, скорее всего, не целая. Но, по крайней мере, варьирует не более эпсилон, это величина, вообще говоря, не целая. Поэтому нам приходится ввести некоторый параметр θ, здесь он обозначен. Эта величина от 0 до единицы меняется. Это такая величина, что z умножить на эпсилон в минус 1, лучше плохо. Это θ дополняет величину z на эпсилон минус 1 до целого. То есть z эпсилон минус 1 плюс θ есть целое число, все хорошо. Эту величину мы обязаны использовать, повторяю, здесь очень важно, чтобы параметр k у нас принимал только целые значения. И как будет показано ниже, эта величина θ будет играть весьма существенную роль. Ну вот, в простейшем случае я приведу основной результат. Вот рассматривается кривая задача 8. Ну откуда, чего, это там бог с ним рассматривает. Вот, итак, это есть параболическое уравнение. Нелинейное параболическое уравнение, даже не уравнение, а краевая задача, он периодически граничные условия нарисованы. Нелинейно здесь кубическое, ну все здесь явно выписано. И теорема приведена, а именно динамика этой краевой задачи 8 не локальная динамика. Здесь величина кси меняется, ну, где угодно. Итак, нелокальная динамика уравнения 8, краевой задачи 8, определяет локальное поведение решений исходной системы. Исходной системы без всяких частных производных. Ну, это я сказал, скажем так, немножко грубовато. Но вот здесь теорема приведена более четко. Значит, здесь величина θ уже в формулировке теоремы присутствует. Фиксируем какое-то значение θ0, все равно какое. И рассматриваем уравнение 8 с этой величиной θ0. Значит, уравнение 8 жесткое, но θ0 от фонаря. Это то, что мы взяли и написали. Просто так. Так вот, и мы говорим, что можно выбрать такую последовательность эпсилон n, стремящуюся к нулю, на которой
на которой вот динамика уравнения 8 нелокально определяет поведение решения исходной системы уравнений. Изменяя разные величины θ, мы получаем, вообще говоря, кривые задачи с разной динамикой. Примеры такого типа построены, да, действительно, с разной динамикой. То есть при эпсилон стремящемся к нулю у нас могут происходить неограниченные смены бифуркационных картинок. То есть прямые и обратные бифуркации. Итак, а что только теперь вспоминаем эпсилон? Эпсилон – это есть величина обратное количество осцилляторов. Ну, скажем, там, не знаю, 1000 осцилляторов. Все хорошо, для них какая динамика есть. Написали 1001 осциллятор. Ну, еще изменится вообще, кто их считает в таких объемах. Оказывается, нет. Может измениться динамика всей системы очень серьезно, но и главное, что контролируемо. Мы знаем, как она изменится, что может измениться. И мы, вот, кстати, мы знаем, лучше так, мы получаем явную формулу асимптотическую, которая связывает решение системы 8, уравнения 8 и исходной системы. Но с помощью каких-то симптотических разложений мы это можем определить. То есть уравнение 8 играет честную роль нормальной формы, как если бы у нас все было для обыкновенной системы уравнений. Но здесь частными производными. Это уравнение комплексное, кстати. Это уравнение типа Гинзбурга-Ландау, поэтому у него может быть, все, что мы знаем про Гинзбург-Ландау. Там могут быть сложные режимы, значит, здесь могут быть сложные режимы. Вот это, мною приведена вот эта функция g от z, косинус на экспоненту минус единичка. Вот ее график простенький. Для чего я его привел? Вот величина z0 определяет величину вот этой функции z. Вот g с ноликом она обозначена. Вот в первом случае, который вот там синей линией нарисован, у меня есть указка, вот здесь вот синей линии, вот здесь вот эта величина z0 имеет одно пересечение с этим графиком. Это означало, что только при одном вот этом z0 наше уравнение, характеристическое уравнение имеет нулевой корень. Но возможны ситуации, вот здесь, например, вот коричневый внизу, когда z0 дважды пересекает этот график. Значит, при двух значениях найдутся еще z1 и z2, при которых будут критические случаи. И тогда это у нас следующая теорема приведена. В некоторых более в некоторых случаях, которые немного отличаются от предыдущего, я это опущу. И вот в случае, когда у нас есть две величины z1 и z2, у нас получается не одно уравнение Гинзбурга-Ландау, а система двух связанных Гинзбурга-Ландау. Это во-первых. И во-вторых, здесь возникает много возможностей, связанных с резонансами. Вот здесь, кстати, приведена симптотическая формула, когда у нас решение слева исходного уравнения выражается через вот эти x1 и x2, через решение вот этой квазинормальной формы. Кстати, в решении, как вы видите, в аргументе экспонента присутствуют вот эти величины θ, которые, собственно говоря, дополняют до целого предыдущее слагаемое. Так. Да, и здесь возникает масса еще интересных случаев, когда вот эти величины z1 и z2 определенным образом связаны между собой, там резонансы возникают, и квадратичные слагаемые, еще там какие-то интересные моменты. Они более-менее стандартны в теории резонансных систем, я не буду об этом подробнее говорить, я скажу лишь об одном конкретном критическом случае. Вот если вот эта величина g0 равняется минус единице, тогда значение z, при которых характеристическое уравнение обращается, есть корень нулевой, таких значений бесконечно много. То есть при бесконечном множестве значений z характеристическое уравнение имеет нулевой корень.
Значит, каждый нулевой корень имеет бесконечную размерность в итоге, и таких корней бесконечно. То есть возникает огромное множество, объем критических переменных. Эту систему тогда в итоге можно записать, я, собственно, хочу на этом вот в заключении остановиться, в очень интересном виде. Вот в этом случае роль нормальной формы играет краевая задача вот 12, не зона написана. Да вроде все нормально, ничего такого бы и не было, но в правой части в начале стоит k от оператора d2 по dy дважды. От диффузионного, от некоторого оператора, величина y она с x никак не связана, некая иная переменная. И что самое интересное, вот это k, это есть внизу нарисованная экспонента, там e в степени минус 2 сигма квадрат p квадрат, где p это есть оператор диффузии. Оператор второй производной. Таким образом, квазинормальная форма 12 является уравнением бесконечного порядка. Нельзя, я не представляю, конечно, какого типа, я думаю, нельзя здесь этих терминов употреблять. Тип уравнений, он, наверное, не определен. Более того, я, конечно, не могу ничего сказать о разрешимости этого уравнения. Мне неизвестны какие-то результаты, но, с другой стороны, это ничуть не мешает мне, потому что задача или там ответ формулируется условно. Если мы нашли по каким-то там соображениям решение уравнения 12, неважно как, нашли и нашли, вот тогда по нему мы можем строить решение исходной системы уравнений. Они нашли, значит, и не можем ничего сказать. На мой взгляд, этот сам момент присутствия оператора бесконечно-мерной производной – это довольно-таки интересная вещь. Итак, наверное, дальше ничего нет. Я подвожу итог. Для исходной системы связанных осцилляторов построена система с частными производными, в которой, как правило, не фигурирует малый параметр. Еще несколько слов скажу, что же это означает. Не фигурирует малый параметр. Если нет малого параметра, значит, эту систему можно хотя бы численно считать честно. Есть всяческие методы, стандартные, все хорошо. В исходной системе уравнений, где фигурирует малый параметр эпсилон, а именно количество единиц на эпсилон этих уравнений. Как считать-то непонятно. Если можно какую-то стандартную схему придумать, ради бога, но добиться того, чтобы при эпсилон, стремящемся к нулю, эта схема сохраняла свою корректность, я считаю, практически невозможно. То есть примеров таких нет. А здесь мы вот этим принципом сведения чего добились? Мы показали, что главный член решений исходной системы уравнений описывается конкретными, скажем так, параболическими нелинейными уравнениями типа Гинзбурга-Ландау. И деваться здесь некуда. Это не просто, ах, мы так вот решили. Это значит, динамика таких систем очень серьезная, по крайней мере, не проще, чем динамика систем Гинзбурга-Ландау. Здесь еще, возможно, интересные вещи какого типа, из каких там прикладных вещей. Вот, скажем, эти осцилляторы у нас в Ван-дер-Поле, они молчат. То есть параметры такие, что ничего у них не генерирует, все идет в ноль, все очень хорошо. Тем не менее, они замкнутую систему могут генерировать довольно-таки сложные колебания, настолько сложные, насколько мы задаем соответствующие коэффициенты. То есть это все в принципе можно использовать в прикладных исследованиях, но поскольку я не прикладник, как использовать, я не знаю. Спасибо большое. Есть время для вопросов к докладчику. Вопрос? Я по-русски задам вопрос, как у Коли был доклад по-русски. Значит, вопрос следующий. Все хорошо, только мне непонятно, Y откуда появился.
Ну, появился. Нет, в исходной объяснять. задачи не было, да, Y? В исходной задаче не было Y. Возникают некоторые новые переменные, по которым краевые условия антипериодические, они там написаны. Ну, возникает. Если рассказывать подробнее, это немножко долговато, но... Не, ну, то есть я возникает... правильно не понял, что значит, там до этого не было, или правильно понял, что до этого не было Y? До этого не было Это Y. технический прием, который позволяет... Да. Ну, в других критических случаях здесь возможна ситуация, когда значит, в исходных переменных пространственные только X, тем не менее мы получаем вот эту квазинормальную форму в виде Лапласа на плоскости, где X и Y. Это все может быть. Ну, хорошо. При определенных критических случаях. Можно? Объединенные сообщества структуры, они совершенно не так, как вот по основе может быть. Как называется, коллективное поведение. Вот это вот замечание, что если одну добавить, то там можно в корне изменить всю динамику. Да. А это в приложениях как-то возникает где-то? Ну, лучше давайте отвечу «не знаю». То есть я думаю, что возникают. Ну, потому что, в приложениях? В приложениях, ну, честно вам скажу, я не видел работ, где исследовались бы более 3-4 систем. Все говорят, что важно, когда много, но реально ну, динамика... в смысле, N большое. N большое. Да. Реально просто исследовать, ну, люди-то исследовали динамику, ну, система уже 3 уравнений – это страшная вещь, богатство динамики, а тут их очень много. Когда очень много, как правило, ну, применяли некий статистический метод, ну, то есть усредняли, и все хорошо. Но действительно сложно. Ну, осциллятор – это же атом, да, а это все молекула, нет? Ну, лучше скажу, не знаю. Не, просто вот химики, они приходят, они больше на данный момент трехатомных вот этих вот серьезно не могут исследовать. Вот 5 уже у них такой критический уровень, когда там суперкомпьютеры уже все там, когда они так вот... А тут никакой качественно интересных... Я просто не могу сказать. Понятно. Надо на вас химиков напустить. Есть ли у кого-то еще вопросы? Ну, давайте поблагодарим докладчика еще раз. Я продолжу на русском языке. Следующий докладчик Вахай Савелий Шалакаев из Чеченского государственного университета. И его доклад будет о применениях преобразований Фурье. Сегодняшний доклад является как бы продолжением того доклада, который я делал 2 года назад, то есть на конференции. В прошлый раз я рассказывал об формулах представления решений для уравнений
ну, приблизительно вот такого типа, уравнение 1. То есть не работает указка, по-моему. А указка. Вот. Ну, значит, вывод этих уравнений у нас базировался на некоторых идеях из статистической гидродинамики, а точнее на том, как выводится уравнение Хоп, описывающее эволюцию характеристических функций распределения скоростей движения жидкости. Но в связи с этим, ну, характеристическая функция – это преобразование Фурье, а в связи с этим возник вопрос, а нельзя ли модифицировать вот стандартную схему применения преобразования Фурье так, чтобы подстроить его для анализа уравнений классных производных. Но, как известно, стандартная схема применения преобразования Фурье приложима только к уравнениям постоянными коэффициентами. Я здесь напомню эту схему для удобства изложения. Если рассматривать такое уравнение. Да, давайте я буду использовать. Ну, здесь условия кэшей. Вот, ну, применяя преобразование Фурье, у нас получается обыкновенное дифференциальное уравнение соответствующего порядка. То есть вот эта часть у нас заменена частью. Я здесь применяю обратное преобразование Фурье, соответственно, тем, что у меня здесь написано. Что-нибудь покажут на экране, нет? И обозначения я применяю, значит, здесь для прямого и обратного преобразования Фурье. Вот. Ну и здесь выписаны свойства значит, этого преобразования Фурье, которые будет сейчас использованы для вывода формул представления для уравнения 1. Ну, свойства всем известные, простые. Значит, если переменной, если встречается переменная переходит дифференцирование, вот, а дифференцирование переходит к переменной. Здесь, ну, давайте я полностью напишу уравнение. Ну, получилось обыкновенное дифференциальное уравнение, это полином, который порождается этим дифференциальным оператором, то есть полный символ этого оператора вот, решается, делается обратное преобразование Фурье, получается решение такой задачи. Значит, использование вот свойств, которые здесь приведены, позволяет выписать решение для достаточно широкого класса уравнений типа 1. Вот как это делается, я сейчас вот на конкретном примере приведу. Значит, я рассмотрим вот такое уравнение.
Начальное условие какое-то. Можно продолжить дальше. Я применяю теперь обратное преобразование Фурье к этому уравнению. И получаем следующее уравнение первого порядка, здесь я пользуюсь этими свойствами. Значит, это переменная на переходе дифференцирования такси. И после приведения подобных членов получится у нас уравнение. Ну и начальное условие. Получилось уравнение первого порядка. Значит, это уравнение можно решить с помощью метода характеристик. Найти характеристики. То есть получаем систему уравнений. Я ее напишу смотрите. Вот. Решаем, значит, получается следующий ответ. Вот, значит, здесь какие особенности, значит, когда мы решаем методом характеристик задачу Каши, здесь у нас задана прямая равная множество. Берем, выпускаем из него. Но характеристика определяется локально, что зависит от того, какую точку мы берем. Для данного конкретного случая у нас получается следующее. То есть особенность. Чем выше мы берем, тем уже вот это именной интервал. То есть для того, чтобы взять здесь преобразование Фурье, нам нужно знать значение этой функции шеи, то есть прямой. Мы приходим к тому, чтобы требованию, что вот начальная функция должна обладать таким свойством, что ее кратное преобразование будет иметь компактный носитель. Вот такие функции описываются теоремой Виннера. То есть если, значит, функция U нулевой, здесь вот эта функция является целой функцией, то есть если ее можно продолжить до целой функции, и при этом выполняется некоторые неравенства на бесконечности, неравенство такого типа Е, просто здесь существует диаметр носителя, и здесь величина неравенства. Значит, n это порядок обобщенной функции. Значит, здесь r это диаметр носителя. То есть, значит,
То есть, значит, аналитические функции, ведущие на бесконечность в соответствии значит, вот, с этим неравенством. А здесь у нулевое получается, вот это у нулевое получается обобщенная функция с компактным носителем. Ну, получается здесь формула в общем случае следующая, значит, здесь мы вот такого я очень формулировку нулевое. Некоторые функции, связанные с доменной переменной. Следствие переменной. Значит, это значение обобщенной функции, да? Такой вот функции. S – это разрешающий оператор для соответствующей задачи первого порядка. Вот. Теперь дальше. Значит, это использование вот этого свойства дает такой результат. И значит, уравнения типа 1, они как бы представляют узкий класс, но тем не менее такого типа уравнения встречается достаточно часто в прикладных вопросах, в частности, в вопросах тепло и масса переноса. Далее. Значит, следующее свойство, использование которого приводит к некоторым результатам по существованию решений задачи Каши для линейных уравнений, это свойство, значит, следующее свойство, оно у меня здесь написано, вот здесь ставится, сейчас я покажу, оно, значит, это связь между произведением и сверткой при преобразовании Фурье. Но здесь, значит, здесь уже мы можем отойти от специфического вида этих коэффициентов. Значит, и достаточно общий характер носят коэффициенты. Значит, вот использование этого свойства дает возможность делать анализ не только для линейных уравнений. Оказывается, здесь можно сделать какие-то выводы о существовании решений задачи Каши, значит, вот для таких нелинейных уравнений. Значит, здесь, значит, вот такого типа уравнения встречается достаточно часто в прикладных вопросах, так что это носит не только теоретический характер, но и прикладной характер. Единственное, что здесь может, значит, такой вопрос может возникнуть, значит, мы опять делаем какие-то ограничения на коэффициенты, на их поведение на бесконечности. Вот. Значит, но тем не менее, и, значит, с такими ограничениями на коэффициенты можно найти множество примеров, значит, уравнений, используемых в прикладных вопросах. Здесь я привожу вот два уравнения. Здесь, значит, коэффициент А от x, значит, это характеристика неоднородности среды. Здесь функция f, коэффициенты у x. Это, значит, скорость переноса, значит, материи. Но кроме, значит, такого типа уравнений, к ним легко сводятся множество уравнений, также встречающихся в прикладных вопросах, уравнений, имеющие нелинейности другого характера, значит, ну, заменой переменной. Значит, тоже я здесь два примера привел, которые, значит, элементарными заменами приводятся к уравнению типа 2.
Да. Значит, давайте теперь подробнее рассмотрим линейный случай. Я сейчас здесь написал один из простых примеров, чтобы показать, как используется свойство, о котором я упомянул. Значит, если мы применим к уравнению 2 и 3 обратное преобразование Фурье, у нас получится уравнение, интегродифференциальное уравнение. Ну, значит, функция φ, которая стоит под интегралом, это расчетка, значит, функции u и функции, которая φ, значит, здесь ее вид выписан. Ну, особенность значит, этого интегродифференциального уравнения заключается в том, что здесь под интегралом отсутствует дифференцирование так что значит, оно легко исследуется, оно попадает, находится в рамках общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений Банаховых пространств. Здесь начальное условие, я пока что условно обозначил его в пространстве начальных условий через m. M' это образ, m при обратном преобразовании Фурье. Его мы будем подбирать, значит, вот так, чтобы сделать какие-то выводы о существовании единственности решения. Значит, мы нацеливаемся на то, чтобы применить здесь метод сжимающих отображений. Ну, в качестве, можно брать в качестве m и m' не только те пространства, которые здесь будут введены, а также другие пространства, какие-то варианты я позже скажу. Но начнем мы с пространств Соболева, HSFRN. Здесь я написал их определение через терминах преобразования Фурье. Вот. Ну, значит, и здесь и норма в этих пространствах совпадает с нормой у с крышкой вот в соответствующем пространстве Вибега. Вот, значит, образ HS при преобразовании обратном Фурье, значит, я обозначил вот соответствующей крышкой над H. Значит, его можно определить как функции, значит, обобщенные функции умеренного роста, такие, что их преобразование Фурье надлежит HS. Далее нам понадобится вот это пространство с H бесконечностью. Значит, на H бесконечности, как это стандартно делается, вводится система, счетная система норм, значит, которые определены в предыдущих формулах. Ну и если уже введена счетная система норм, то можно ввести и метрику, значит, которая порождает ту же самую топологию, ту же самую исходимость. В частности, можно эту, значит, метрику ввести в такой форме. Значит, значит, такой метрикой пространство H бесконечности является полным. Можно его описать следующим образом, используя теорему вложения Соболева. Это бесконечно дифференцируемые функции, такие, что значит, производная любого порядка принадлежит пространству Вибега L2. То есть это пространство получается значит, чуть шире, чем пространство быстро убывающих функций Шварца. Далее, значит, нам, естественно, понадобится образ пространства H бесконечности.
значит, мы его определяем соответствующими равенствами и значит, вот, по пространству, в котором будем работать, вот оно, значит, берем бесконечное пересечение пространств, h, обратная крышка m, можно записать как бесконечное произведение вот таких пространств Лебега мерами Ньюмена. Значит, вводится, это стандартная, значит, четная система норм на этом пространстве и, значит, соответствующие ей метрика. Значит, это пространство полно. Ну, значит, вот было бы желательно иметь какую-то норму, значит, метрику, норму. Норма здесь не получается, эта метрика не порождается никакой нормой, но зато она порождается псевдонормой. Значит, псевдонормой, то есть вот это свойство для псевдонормы не выполняется, а здесь стоит некая функция от лямбда, которая равна нуле. Вот. Далее. Теперь мы возвратимся потом к этим пространствам начальных данных. Теперь пространство коэффициентов. Пространство коэффициентов. Значит, здесь нам придется, раз мы пытаемся применить теорему сжимающих отображений, то нам придется делать какие-то оценки. Эти оценки значит, проходят при каких-то ограничениях на коэффициенты уравнения. Значит, мы берем следующие ограничения. Это так, чтобы их обратный Фурье-образ имел бы компактный носитель. Это как и вот в этом случае у нас такое требует. Здесь для начальной функции у нас было, коэффициенты были заданы, а здесь вот мы вот такое условие требуем для коэффициентов уравнения. Значит, я написал здесь пространство, которое используется, значит, для коэффициентов. Значит, здесь опять, значит, продиктовано это пространство теоремой Пелли-Виннера, Шварца, каким-то вариантом этой теоремы. Значит, здесь дифференцируемость, ну, если в верхнем индексе L означает дифференцируемость по T. Значит, ну, А означает аналитичность, вот, Т означает тот временной интервал, на котором рассматриваются функции, а F означает, что все-таки там, если мы берем обратное преобразование, получается функция, а не обобщенная, регулярная функция, а не обобщенная функция. Значит, ну, естественно, значит, мы вот то неравенство, о котором я упоминал, значит, здесь R – это диаметр носителя. Тут C означает, если здесь стоит C, то это означает, что регулярные функции. Если бы здесь стояла бы единица плюс там модуль Z, там в какой-то степени n, то это означало бы обобщенную функцию порядка n. Здесь я, значит, да, значит, здесь я описываю, значит, более подробно, значит, написано у меня, значит, характеристика вот этих пространств, коэффициентов, которые мы используем. Значит, то есть физ-крышка из L2 и, значит, компактный носитель. Ну и дальше я еще расписываю, значит, то, что это означает. Далее, вот здесь вот надо обратить внимание еще на то, что здесь в этом неравенстве, значит, R не зависит от T, а зависит только от данной конкретной функции φ.
Поэтому мы можем написать следующее соотношение, что существует шар, в котором содержатся носители всех функций, функций при любом этапе. Ну и, значит, вот гемма, ключевая. Значит, мы рассматриваем коэффициент. Здесь, значит, не требуем дифференцированности ПТ, требуем непрерывность. Значит, вот оператор А, значит, вот мы определяли по уравнению оператора А. Сейчас я покажу. Равенство 5. Вот оператор А. Значит, вот мы по этому уравнению определили такой оператор. Пока что мы здесь, да, вот такой оператор. Значит, этот оператор непрерывно действует из, значит, вот тех пространств, которые мы ввели. Значит, необходимость рассмотрения пересечения вот множества пространств вытекает из того, что если мы берем пространство HM, пространство Соболева, то оператор А не действует из HM в HM. Вот, так что приходится брать вот, значит, пересечение бесконечное таких пространств. И вот в таком пространстве оператор значит, сохраняет, значит, образ этого оператора в том самом же пространстве. Значит, стандартные оценки. Здесь, конечно, существенно используется, что носитель функции А с крышкой содержится в таком шаре. Вот. Ну и получается, значит, какое соотношение. Вот сейчас вот это неравенство. Вот оно. Значит, ну, оно не совсем удобно. Оно не совсем удобно, потому что здесь зависимость вот этого коэффициента К от R, она, значит, ну, приблизительно такая. Единица плюс R, там степени M получается. Вот для применения, преобразования, применения, значит, теоремы Ажемачева отображения, это неудобно. И мы вводим другую систему норм, значит, вот такую, она эквивалентна исходной системе норм. Ну и вводим соответствующую метрику. Ну вот тогда здесь, значит, неравенство уже, видите, значит, более лучше. Здесь коэффициент К не зависит уже от R и M. А здесь вот из этого неравенства видно, что как там, если Ж принадлежит там пространству H вот с таким показателем, то, значит, H будет принадлежать с таким показателем. Вот. Ну дальше, значит, чтобы записать как-то значит, нашу исходную задачу значит, в виде интегрального соотношения, нам надо значит, определить соответствующее пространство. Но пространство Бохнера, значит, пространство Бохнера значит, обычно определяется для базначных функций, где бы это Банахово пространство, то есть нормированное пространство полное. Вот здесь у нас псевдонорма. Но все свойства и схема построения этого интеграла, и все свойства, в том числе и, значит, неравенство Бохнера, и вот то неравенство, что норма от интеграла меньше либо равна, чем интеграл от нормы, все они выполняются для псевдонормы, а для наших, значит, вычислений этого уже достаточно. Значит, вот мы, значит, записываем, значит, исходное, значит, итак, вот наша
исходная задача. Вот она, исходная задача. Значит, здесь я уже указал пространство, в котором берется значит, начальная функция. И, значит, основная лемма, значит, о решениях вот такого, значит, о решениях такого уравнения. Так, да, вот наша задача Каши для интегродифференциального уравнения. И вот эта задача Каши имеет решение, и оно единственно вот в соответствующем пространстве. Значит, схема доказательства стандартная, значит, записывается интегральное соотношение, проводятся, значит, соответствующие оценки, и в результате мы получаем, что решение здесь существует L1 от 0, и оно единственно. Ну, нам нужна дифференцируемость еще по t. Вот. Но по свойству интеграла Лебега с переменным верхним пределом здесь получается, что вот эта функция v, она абсолютно непрерывна. Но применяя еще раз эту же теорему, мы получаем, что v будет непрерывно дифференцируемой. Ну, а потом от этого берется обратное преобразование Фурье, и очевидно, что получаемое таким образом решение является значит, решением нашей исходной задачи. Вот. Ну, доказательство единственности, оно очевидно, значит, здесь вот приводится соответствующее рассуждение, потому что, значит, преобразование Фурье, оно осуществляет изометрию этих двух пространств, и отсюда следует единство. Вот здесь приводится общий результат по линейным уравнениям. Значит, здесь значит, мы рассматриваем еще одно пространство, значит, коэффициента. Связано это с тем, чтобы ликвидировать и, которые там выскакивают. Значит, здесь мы это делаем следующим образом. Если вы заметили, значит, в предыдущем значит, случае у нас модуль альфа равнялась 2, так что и здесь не будет никак возникать. А вот если мы рассмотрим такое уравнение с такой части, то и возникает, и чтобы от него освободиться, значит, мы предполагаем, что да, у альфа, да, эпсилон альфа, чему у нас равно при четных альфа. Да. И, значит, равно одной из пространственных переменных x при нечетных альфа. Это позволяет избавиться от и. Ну, соответственно, тогда та функция, которая стоит рядом с x, она значит, будет принадлежать уже другому пространству, которое мы и ввели. Вот. Ну вот основной результат по линейным функциям приведен здесь. Значит, для таких уравнений с такими коэффициентами решение существует и единственно. Значит, решение имеется в виду регулярное решение. Для нелинейных уравнений значит, да, здесь я провожу доказательство вот этого утверждения. Доказательство, оно связано только вот с техническими трудностями, а вот те идеи применения этих вычислений были продемонстрированы вот в предыдущем примере. Теперь нелинейный случай. Да. Мы рассмотрим здесь не в самом общем виде то, что можно исследовать таким подходом, частный случай. Значит, здесь опять пространство начальных данных
то же самое, но уже здесь значит, придется вводить дополнительные ограничения. Значит, ну, на функцию f те же самые ограничения, она какому пространству принадлежит. Далее эти четности и нечетности модуля альфа, значит, сохраняются, значит, особенности их. Вот. Берем обратное преобразование Фурье, значит, получается вот такое длинное уравнение. Ну, понятно, значит, почему длинное. Здесь я выписал коэффициенты, которые получаются. Вот они. Ну и определяется соответствующим образом оператор. Вот я определил оператор, который соответствует одному слагаемому. Вот. Ну, значит, он действует так же, как в линейном случае из этого пространства в это пространство, значит, непрерывно. Далее, ну, вот те оценки, которые получаются, вот в частности, вот эти оценки, они, значит, неудобны для... Ну, здесь уже невозможно применить преобразование, невозможно применить, значит, принцип отображений. И, значит, ну, из-за наличия вот таких вот, значит, членов в правой части. Но, тем не менее, значит, из этих неравенств можно, значит, получить существование решения, просто воспользоваться итерационным, соответствующим итерационным процессом. Значит, тут, значит, значит, последовательность получаемая является фундаментальной, пространство является полным, получаем сходимость. Ну, вот насчет единственности мы тут ничего не можем сказать. Ну и здесь, да, здесь это то, что я сказал, здесь аккуратно написано. И да, приходится еще, конечно, ограничивать начальные условия. Здесь я ввожу уже особенность, появляется пространство начальных условий. Одно из основных требований, значит, это носитель начальной функции также должен быть компактен, точно так же, как носитель правой части должен быть компактен, значит, и включаться в шар при всех это, значит, в один. Ну и при этих условиях получается такой результат. Значит, рассматривается такое уравнение, значит, пространство С. Но здесь опять оно диктуется условиями теоремы Винера-Шварца. Вот коэффициенты, значит, соответствующие. Ну и условия еще на начальную функцию. Вот это условие. Здесь еще дополнительно вот ограниченность от этого интеграла от начальной функции. Вот. Тогда существует решение, значит, нашей задачи 27. Да. Лево, замешание. Давайте еще раз поблагодарим. So now we continue on Zoom. So the next talk will be online via Zoom. So let us check.
Dima, do you know how you can get to the interface of something? Get to the interface of to set the screen of the program. Okay, so the next speaker for today, we have the pleasure to introduce Professor Tishov from the School of Mathematical Institute. Дмитрий Валерьевич, вас можете попробовать? Да, сейчас, одну секундочку. Тут написано, что демонстрация экрана отключена. Что организатор, вот я пытаюсь, организатор отключил демонстрацию экрана. Try to give you the administrator rights. Yes. Just a moment. Okay, so you are now the organizer of the Zoom conference. Maybe you can try to share your screen. Yes, just a moment. Now it is better. Do you see anything? That's perfect. We can see everything now. That's perfect. Great. Okay. So I would be happy to give this talk in Yaroslavl, but unfortunately, this is online session for me. My talk will be about some construction which presents an entropy of an operator. I tried to explain some ideas concerning this subject 1 year ago in Yaroslavl, and now I would like to present further results. So hope that I will try to explain. So first, I will remind you the classical construction of entropy. You know, there are several versions of this concept. I will concentrate on the measure entropy, or sometimes people say Kolmogorov on entropy or Kolmogorov-Sinai entropy. And the basic object is the measure space. This is X, B, and mu, and X is some non-empty set, and B is a sigma algebra of measurable subsets on this X, and mu is a probability measure. For any, so we will consider in many cases partitions of this measure space, and this is just a finite number of subsets which cover the total space without intersections. That the measure of intersections
is 0. And for any two partitions, we can consider common refinement. This is the partition which consists of intersections between between sets of the first partition and the second partition. And this is the notation. And this is what I told you was just standard standard objects from the measure theory, and now we introduce dynamics. So we consider some map of this space X, the map of this space to itself, and we assume that this map is measure preserving. This means that the pre-image of any set has the same measure. The pre-image of any measurable set is again measurable, and the measures are the same. In fact, in the main examples, these maps F will be invertible, so they will be one-to-one, and with measurable image, with measurable inverse. And in this case, it is possible to say that the measure of the image equals to the measure of the set itself. This will be the same definition. But if the map is not invertible, then correct definition is this one. Such maps are called endomorphisms, and if they are invertible, then they are called automorphisms of the measure space. And so now I plan to explain what means the measure entropy, and we take any partition of our space X, and we can take the pre-image of this partition, so a partition which is formed by this complete pre-images of these sets. This is also a partition, obviously, and this will be the basic idea. So so first I define. So Kolmogorov defines entropy of a partition. This one. So take a partition, and entropy of the partition is just this sum. We take, you see, measures of the sets times logarithms of these measures. The idea originates from the information theory, and after that we take pre-images of this partition. So F minus 1, -2, and so on, and take common refinement of this partition. So I remind you that we take intersections of these sets, and so we obtain some partition, quite fine partition. So partition by, in general, a partition by some very small sets, if n is a large number, and take entropy of this partition, and this quantity will be denoted in this by H. F is the endomorphism or automorphism. High is the original partition, and n is the number of these pre-images.
And it is very important to note that this quantity has the property of subadditivity on this last argument, that's on this n. This subadditivity is in fact this inequality. So if we take instead of n the sum n plus m, then we have such an inequality, and in fact the standard fact is that this subadditivity implies existence of such a limit, the limit when n tends to infinity. So so we take a very large n, we take average and take a limit. In this way, we remove the second argument in this quantity. And now we remove the first argument in this quantity by taking supremum over all initial partitions. And we obtain some quantity which depends only on the dynamics, only on the endomorphism or automorphism of the measure space. And this quantity is called the measure entropy. And this is a very important quantity which characterizes chaoticity of the system. So if it is zero, then usually people say that we have some regular dynamics, and if it is positive, then we have chaos. The larger h is, the more chaos we have. And my problem, my idea is to introduce something like this, but for quantum systems, not for classical, but for quantum systems. And we know the main object I would like to deal with is the Schrödinger equation, and we know that the Schrödinger evolution of the Schrödinger equation is determined by this evolution is some unitary evolution. This means that we have for the operator which associates with the initial condition, initial wave function, the wave function which we have at some time moment t. This operator is a unitary operator on some Hilbert space. And so my question is it possible to associate with a unitary operator some quantity which is called an entropy? In fact, some unitary operator can be obtained even in the classical situation, because if we return to classics and we obtain some and we consider some endomorphism of a measure space, then it is natural. We can consider the space L2, the Hilbert space of square integrable functions on our phase space X, and this endomorphism determines a unitary operator on this Hilbert space just by this formula. We take any square integrable function f and take a composition with this endomorphism, with this dynamical, with this dynamics.
And this, since f is measure preserving, then this operator is linear. This operator will be a unitary operator. It preserves L2 norm. And the standard, sometimes people say that this operator UF is a Koopman operator associated with the endomorphism, and so we have some unitary operator in classical in classics, and we know that in classics we have this the possibility to compute measure entropy for the automorphism. So in classics we have this map H, which associates with any endomorphism an entropy, some non-negative quantity. And in classics we also have a map which associates with any endomorphism the Koopman operator. And my question, Koopman operator is an operator from some isometries of H, and if we have not an endomorphism but automorphism, then this is not only isometry, this will be unitary operator. And my question is it possible to associate with on the space of unitary operator, is it possible to introduce some functional this Gothic H such that this diagram will be commutative? This means that in classical situation this Gothic H should give the same answer as the classical H, the classical entropy. And also, so certainly we would like to have some that we would like to have some physical meaning for such a construction. So we would like to say that, for example, if the result of computation for this unitary operator will give us a 0, then we have no chaos. If the result will be positive, then we have chaos. So another attempt to talk about quantum chaos. And I will describe shortly the basic ideas. Unfortunately, I will not be able to present you more details, and I will finish by some results, because it was possible to make some computations in examples, computations of this quantum entropy. And so I remind you that we consider such a Hilbert space, square integrable functions on X. So we have scalar product, standard scalar product in this Hilbert space, and L2 norm, this one. And for any operator, we have L2 norm for any bounded operator. We can compute L2 norm of this operator, the standard notation, this. And for any set, for any measurable set on X, for any such a set, we can consider the corresponding orthogonal projector, which takes
any square integrable function, any function from H, and multiplies this function by the indicator of this set X. So that is the function which is 1 on X and 0 outside of X. And this is a linear operator, in fact, a projector, orthogonal projector to some subspace of our Hilbert space. The notation is pi x. And the basic element of the construction is the concept of the mu norm, some special norm on our Hilbert space. The definition is very simple. So we take any operator. This will be a norm of an operator. Taken any bounded operator W. Take any partition of our set X, and we can consider such a sum. What is this? So we take a measure of an element of the partition and multiplies this measure by the L2 norm of such an operator, composition of W and the projector. Square of this L2 norm, and this is if instead of this square of this norm, we would have some a value of some function on this set yj. Then this would be some Riemann. This would be a Riemann integral sum. So this sum reminds a little bit Riemann integral sum. And after that we define the mu norm of the operator. In fact, this will be semi-norm because for some bounded operator, non-zero bounded operator, this norm will vanish. So we defined it taken infimum over all partitions, infimum of these sums. And this is some little bit unusual construction on the Hilbert space on L2, and this mu norm is, but it seems to me that this is very interesting new object, and probably it is interesting from the point of view of functional analysis. But for me, this is just some element of the construction of the entropies. Here are some simple properties of this mu norm, but unfortunately I will have to skip this. And after this, when we have introduced this mu norm, we are ready to present some construction for the entropy. And the construction is as follows: we take our operator U, the operator U for which we plan to compute something like entropy, what I call entropy. So this U is a unitary operator on my Hilbert space. And after that, I consider such a composition, some family of operators X, J. Here J is a multi-index. It has you see n capital components, and each component is the number of an element of a partition, of my partition. So I fix a partition. This one partition of my space,
And I can take such operators, which compositions of projectors and U, projector and U, projector and U, and projector to some element of a partition, and so there are many operators of such kind, and they are labeled by this multi-index J. And after that, for any such, so if I fix J, then I can compute a mu norm. This will be a bounded operator. I can compute a mu norm of this operator, and I take it. I put it here and take logarithm. So like in the construction of the measure entropy, and take a sum over all multi-indices, and this will be that preliminary quantity which is analogous to this one, to this HF high n. This is a very strong analogy. And after that, I present the same actions. So take a limit when n tends to infinity, and then I take supremum over all partitions. And unfortunately, here I have some problems because now I cannot prove subadditivity of this quantity. This means that I do not know if this limit exists in all situations, and also in the standard construction, such supremum was taken on very fine, on very small partitions. And in this situation, I also do not know if this is the case here in all situations, for all U, for all measure spaces, and so on. But it is possible. It is possible to present some another slightly different version of this construction. I will not present. I will not give details, but it is possible to improve a little bit this construction in such a way that both properties hold, subadditivity and the property that this supremum is taken on very fine, on very small, on very fine partitions, and so this is essentially the idea how to define this entropy. And for example, in this case, and in another version of this construction, we obtain that diagram I presented is commutative. This means that two ways to compute entropy for an automorphism give the same result. So the classical construction and the construction through Koopman operator and computation for entropy of this Koopman operator. The result will be the same. But for other unitary operators, the situation is more complicated, and we, in fact, my aim was to present computations for this Gothic age entropy in as many examples as I can.
And in fact, there are several, there are some publications concerning quantum entropy, and you will see here many names, and including some classics in non-commutative geometry, and some other people, and so. But as far as I know, usually people present some construction, but they do not compute present computations in many examples. I see that my time is finishing, so I will present. I wouldn't like to say that my construction is definitely more physical than constructions by other people, but at least I have this equation which means that in classics this constructions is meaningful. And then I present some computations. So some results about mu norm are almost published. So this paper will appear very soon and in Proceedings of Steklov Mathematical Institute. And I will have to skip some explanations and just present three results. First, I told about this is classical formula, and second, if our measure space consists of finite number of elements, so just finite number of points, then our Hilbert space is finite dimensional, and this means that our operators U are just matrices J by J matrices, and J is just the number of points in my X, in my measure space. I assume that the measure is distributed uniformly over these points. The measure of any point is 1 over J, and this is the result of computation of my entropy in this case. You see that we should take squares of elements of this matrix of this unitary operator, and just very explicit formula. And I was surprised that I discovered this very analogous formula for in textbooks in information theory, and this and the name of this equation in that textbooks is the entropy of Markov of a Markov chain, and so this also means that that probably this construction means something. And if I consider a Schrödinger equation on a torus, and where kinetic energy of our Schrödinger operator is determined by the standard Laplacian, and we have some potential, then computations could be performed explicitly, and this is also some miracle. There's in fact the
the result is as follows, that it is a little bit strange for me. The result is that sometimes entropy is some finite number. You know, it depends on the value of time for our Schrödinger propagator, this family of unitary operators. This depends on the value of time, and if time is a rational number, time divided by pi, because my torus is quotient by 2 pi, quotient of Euclidean space of Rn by shifts by 2 pi, and if the value of time is divided by pi is rational number, then the result is logarithm of this denominator. This is the value of entropy. Otherwise, the entropy will be in infinity. And this is some reason to think about this construction, that probably maybe so it is some reason to think about physical meaning of this construction. Maybe this infinity means something, that quantum systems are very chaotic, but maybe we have to introduce into the construction some other ingredients to make this entropy finite. This is still some problem for me. In fact, this result C, it is not very straightforward. It requires some computations, some Lie-Trotter formula, and so on. But still, this is the result. So you see that this is just the beginning of some activity, and there are a lot of things which I do not understand in this domain. But I hope that I was able to explain to you some ideas. So thank you for your attention. It's okay. People hear me. Thanks very much for the fascinating talk. That preprint, Steklov preprint, is it available in electronic form? It will be available, but it will be. You know that because of some commercial things, we have to. Steklov Institute has to make this preprints available for everybody after some time period. But if anybody has some interest in these objects, it is possible to write a message to me, and I will send this text, maybe some other. In fact, I'm preparing several papers on this domain, all them in different conditions. So some papers are ready, some are just in preparation. Thank you so much. Are there any other questions?
actually, I'm not a specialist in such things, but I know there is also Shannon entropy. Is it somehow related? Shannon was a starting point for Kolmogorov. So Kolmogorov, when he studied information theory, then he realized that these ideas can be applied to dynamics, and he proposed that concept, the very first entropy, which I discussed in my talk. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you for interesting talk. Any other questions? Well, let's thank the speaker one more time, please. Mm-hmm. So if you find on the list, just click, там будет выбор дополнительные выборы, и там будет выбор сделать администратором. Можно вопрос? Ну ладно. Так, дорогие организаторы, значит, следующий доклад, насколько понимаю, мой, не Федор Николаевич. И он вовремя начнется. Не понял. Вот.
Да. Володя, Да. Володя, ты, пожалуйста, выключай микрофон это самое, во время лекции. Что? Пожалуйста, выключай во время лекции, потому что твои звуки, которые производятся, так сказать, они, вообще говоря, прерывают лекцию. Я не очень хорошо расслышал, но ничего мне не надо выключать. No, you should switch off microphone. Думаешь, от меня звуки такие исходят? Микрофон был включен. Сейчас сделаю. Нет, не сейчас, во время лекции. Хорошо, понял. Хорошо? Понял, да, спасибо. Извини, если что.
we're ready to start the next online session. So the next speaker for today is Professor Nefedov. Nikolai Nikolaevich, слышно нас? Could anyone please comment on the chat if you can hear me? Okay, do you hear me? Yes, we can hear you. Could you switch on demonstration of screen? Can you hear me? Yes, I hear. Okay, sorry, it was probably a technical issue from our side. So the next speaker for today is Professor Nefedov from Lomonosov Moscow State University, and he will talk about periodic and stationary solutions of nonlinear reaction diffusion problems with singularity perturbed boundary conditions. So please. Sorry. Can you see screen? We can see your screen very clearly. Thank you. Thank you, but I cannot see participants. Something it was changed. Something. Okay. Thank you very much. Okay. First of all, I'd like to ask: do we have some participants who do not understand Russian? Yes, actually, there are quite a few. Okay. You could please. I will practice my English. Okay. Okay. Thanks very much. The show of dignity, I also will do that. Okay, thank you very much for the nice organization of this conference. I wish I could be in Yaroslav, this my lovely city, one of the best in Russia, and I'm missing my friends and colleagues a lot in this situation. But today I will present some my recent results on reaction diffusion advection problem with singularly perturbed boundary conditions. This is a branch of our investigations, and partially is done with my students who is presented in the abstract. Okay, motivation of this investigation. Recently, we are doing working with some problems which arise in applications, not partially in nonlinear wave dynamics, hydrodynamics, and there are some list of my recent papers where you could find some reference on real applications. Part of them are done with Rudenko Oleg Vladimirovich. He is quite known physicist in Russia, and maybe well-known physicist. Here in this reference, you can find real links to application. Another motivation of our asymptotic analysis is a new approach in inverse problem. We recently introduced so-called asymptotic solution of some coefficient inverse problems, and we use asymptotic analysis successfully, and this is effective method for that. And also there is some reference recent which we have done already in this direction. And tomorrow I will recommend to attend online lecture of my friend and colleague Volkov Vladimir, who will give more details
on this branch of our investigation. But okay, let me say about this block of investigations in this quite wide field. This is parabolic periodic boundary value problem. All input data are T capital periodic in T. Domain is 2D domain, but it can be extended to Rn. This is, but the main feature is that a boundary operator is a Robin type operator, but it is singularly perturbed. Sometimes you can, in optimal applications, this term can appear, but it can be cancelled. But as we have shown, then the behavior of the solutions are quite different for this. This is a real additional singular perturbation in this singularly perturbed problem. This problem have sharp changes near the boundaries, and it can be some inner and internal layers, transition layers, and I have presented on some conference in Yaroslav also these results, but today I will speak exactly for this, just for this block. How it can be appear, this source, it can be source term, F is, we can say that is source term, it can be, how to say, large. The measure of largeness is epsilon square, therefore it can appear as epsilon square here. This is epsilon is a small parameter, and we want to prove existence and asymptotic stability or instability in the Lyapunov sense of the solution of this periodic boundary value problem. This results also we have done for stationary solutions, and let me state some assumptions. This is smoothness assumptions, and this is smoothness can be stated under process of improvement. I do not say details. And this is a usual assumption that the equation F equals 0, we call this a reduced or degenerate equation, has a T-periodic solution, which is smooth also because F is smooth on the domain of consideration, and F sub u on at this solution. It could be is F sub u bigger than 0 in this closed domain. But if it could be a few such roots, and this also can be satisfied. But we at the moment we will take one of the roots of this equation, which satisfies to this. Formal symptotic construction. Formal symptotic construction. This is some kind of extension of Vishy plus Ternix, Adelaida, Borisova-Vassilieva, Butuzov, and also I have done something in this direction. And this is our traditional representation of the solution, of the asymptotic of the solution, which contain regular part, the series in epsilon, and boundary layer part, which have to describe the solution near the boundary, and tau is stretch variable, r and theta are standard local coordinates near the boundary. This is traditional. I will not give details. If somebody will be interested, you can find it even in some of our textbooks.
Okay, formal asymptotic construction. Regular part can be produced by this equation, which this was quite quite nice and excellent idea of Vasilyeva to switch. She did it for ODE system, ODE, quite far from now, but she proposed to switch on the original problem equation for two parts, one for regular, one for boundary layer part, and then to consider this operator. It is not anymore differential equation. This is how to say подчиненный оператор по-русски. This is supervised operator, and then this is just finite equation. We assume from this we can get the main term will be phi, and next terms of the asymptotic can be produced by the operator f sub u, and this is in my terms it is a quite very simple order preserving operator. If we want to extend this result for more complicated problems, we have to take it into account. Formal asymptotic construction, boundary layer part. This is will be produced by the regular expansion of this problem, where we have to add initial condition, boundary condition, and condition, periodic condition, and condition on infinity, pi at infinity, pi at infinity equals 0. Again, this is pi f is what this is Vasilyeva representation, I would say, for nonlinearity. For another part, it is so different. This is famous Vasilyeva representation for nonlinearity. Okay, let me say some words about the main term of this asymptotic. This is very important. For zero order pi function, pi 0, which have to, which is the main term in the asymptotic expansion near the boundary, we have this problem. It's just a regular expansion of the previous, regular expansion by epsilon of the previous representation. We have this this problem, and what we assume, this is next important assumption. Well, this is a principal assumption for this work. We assume that this problem has a solution. Then we explain what does it mean. And moreover, this solution is monotonic in tau. T, theta, and T are fixed for this. Any fixed from the domain of consideration. Monotonic and tau, and satisfy to these inequalities. Don't pay so much attention to this. This is a algebraic representation of what I'm going to show on the picture. But this is two situations for the solution pi 0. Appears that important what pi 0 of tau and theta t we have to choose. Okay, this illustration of this assumption. This is no possible arrangement. There is I also put here homoclinic orbit, here heteroclinic orbits. This is because of our assumption A2, we have a saddle point at the phase plane,
what we have. What does it mean? But we have to choose according to assumption A3A. This point we can choose. This is some kind of monotonicity of separatives. This point we can choose. We have monotone, and we have initial points for pi 0, which defined by A3A, and this, and also we can choose this, this, but for B we can use points with prime, B prime, A prime, C prime, D prime. I will not speak today about this non-monotone solution, which is which we can have in the case of homoclinic orbit. But this is what to understand what does it mean assumption A3. Assumption A3 determines the choice of pi 0. It could be this pi 0. It can be this pi 0, or this or this. That means that already we could have a few solutions. It's quite different from Dirichlet problem. Quite different. Okay. To produce high order terms, it's important usually in asymptotic methods. We will use the linear operator. This is we have written this for pi 1. R1 is known. Boundary condition is written in stretch variables, and this is a problem for pi 1. The same, or no, almost the same problem we will have for higher terms. Index 1 we have to change for k, and the rk will be different. What should we do at this point? It fits to our general approach. We have to prove invertibility or solvability of this problem. Therefore, we have to prove invertibility of the operator which is producing the terms of this expansion. We got exact representation of the solution. Don't pay attention to these details, but it's proved that pi 1 and pi k can be produced by that operator and have the explicit representation. Therefore, we prove invertibility of operator. But what we also do, of course, I will not give details here. We also proved for the preservant property of the operator producing pi k. This is important. You know that as a lot of participants know, I have presented a few my works at this series of conference, that I'm using so-called comparison technique, and I'm developing so-called asymptotic method of differential inequalities, which as a comparison function up and low solution is using modified formal asymptotic expansion to prove, as I am using that to prove existence, to get estimate of the solution, asymptotic estimate, and if the operators are, or the preserving operators which are producing the expansion,
it can be shown that the solution for which we have expansion is asymptotically stable in Lyapunov sense. This is for periodic parabolic problems and for the stationary solution for parabolic problem. We are doing for different classes. But this is what this is principal results. I don't go through details. Of course, it is not possible. But here we analyze this inverse operator and state that it is order-preserving operator. A monotone operator is positive invertible operator. You can use different terminology. Okay, as I told you, then if we construct this expansion, we can get and analyze the operators which are producing the. It almost immediately follows the theorem of stability. That means theorem 1. If condition A1, A2, A3, A are satisfied, then for sufficiently small epsilon, there is a solution of problem 1 u of x t epsilon, which corresponds to pi 0 of tau which we choose according to A3A. That means that there is it can be a few solutions and can be quite complicated situation. This solution is asymptotically stable, Lyapunov stable, and we can get also estimate of the domain of stability, of domain of attraction, possible to say. At least for epsilon, we can get more information about it, but it needs more information has to be defined. I don't know. And this solution can be approximated by asymptotic constructor. This is theorem 1. Unstable solution. We also prove by using some results which we can get as a corollary from Crane-Rootman, well-known Crane-Rootman theorem, that the solutions which where pi 0 satisfy A3B they exist, but they are not, that they are unstable. This solution is unstable, but the same estimate. This is more or less what I was going to say. But let me say some words. Of course, it's clear that dynamics of the solution of initial boundary value problem strictly depend for parabolic equation on stationary solutions or periodic solutions, and stable solutions are characters, and the dynamics significantly depends on these properties. And it appears that solutions with this singularly perturbed boundary conditions, which came from an application, it's not created by just in say my head, but it came from application, have quite a rich number of stationary or periodic stable solutions, and the dynamic can be quite complicated. It strongly depends on the initial conditions and can be attracted by one of these stable solutions. This is, from my point of view, this make also problem with internal layers, much more complicated,
And this is, from our point of view, these results can give us good chances to describe quite complicated problems. Okay, what else I would say? No, I did not speak. I did not give any information about how to prove that. Of course, there are some related problems where you could find references. This is where these methods of proofs is more or less, how to say, presented in this works. This is a few works. I have listed this as application, but here also some details of proof. And some applications and proofs for subclasses of this problem you can find on this nature mathematical model of natural phenomena. Okay, if I hope that I am in time, and I wish to stop at this point. Thank you very much for attention. Thank you very much. So, are there any questions or comments? So here, live from the audience, probably not. I don't know if there are any online. In which case, you can switch on your microphones. Yes, I did it. No, if no questions, I want to wish all participants who is in Yaroslavl best wishes a good time there, and also who are abroad, good health in this complicated situation. Yeah, thank you very much. We hope that the situation with the virus will calm down next year, so we will welcome you next year if everything is good. Hope to meet friends and colleagues again next year. Yeah. So thanks very much again. Thank you. Thank you. I'll be back, but after my lecture, I will miss Professor Mikhailov's lecture, but we record everything on video, so you will be able to find everything. I have to teach now almost immediately. Yeah, so you should probably stop. You should stop your screen demonstration. So your screen sharing. So there will be a red button in the bottom of your screen. I think yes. Yeah. Yes, I'm leaving. Okay. Okay. Thanks. Good luck. See you. See you. So it's my pleasure to introduce the next speaker for today. So it's Professor Mikhailov from the University of Leeds. So Sasha, I don't know if you can hear us. Yeah. Oh. Can you try to share your screen then? Just a moment. Something goes wrong. Well, right. Yeah, we can see you. We can see you. Yeah. You can see me. Good. Right. So, thank you very much for the invitation. Unfortunately, I have not made to Yaroslavl this time. I would like to share with you some new ideas about quantization. It's not a revision of quantum mechanics. It's a kind of a new approach to the problem of quantization, and surprisingly, it works. I will share my screen with you now. That is here. I think conference Yaroslavl share. Yeah, okay, your slides are visible. Do you see it? Hello? Do you see it? Yeah, we can see everything, yes. Thank you. Good. So, traditionally, the quantization people start from some commutative systems, from standard mechanics or quantum field theory or
lattice models and with some Hamiltonian structure, and people try to deform Poisson structure or multiplication to go to non-commutative variables which have some quantum relations and like a deformation of classical systems. What I propose to start from a non-commutative system and outline what my talk is the following. First, I will discuss a very simple example of Newton equation, which everybody knows, how it looks in classical mechanics, in quantum mechanics. Then I will introduce so-called free associative or pre-quantum mechanics, and that what Volodya Sokolov actually talked in the first lecture, not about mechanics, but about equation in the same settings. And then in these terms, I will explain the main idea of quantization, which starts from this free associative or pre-quantum mechanics, and illustrate this, how this idea works on real systems like quantization of Volterra chain, Bogoliansky system, and we will discuss some features of this quantization. Some of the problem was already solved, like Volterra, but some I understand new. Okay, let's begin with Newton equation. Newton equation is acceleration equal force. Well, I said mass equal to 1, but doesn't matter. So we can consider one coordinate q and momentum p, and the Newton equation can be written as a system of two. Of course, also we are interested in algebra of functions, or ring of functions, if you wish. Ring will be sufficient for us of variables p and q. That's our observable things like coordinate and momentum, which depends on time t. And this equation has a first integral, which is a Hamiltonian, which is momentum plus potential energy. So everybody knows from school. From first year of university, you probably know that this system is Hamiltonian with a standard Hamiltonian Poisson brackets between p and q equal 1 and p with p and q with q is 0. And any element of our algebra can be differentiated in time. Just take a Poisson bracket with h. So that we all know, in particular, if you take h here, then you get 0. So h is the first integral. That's what all we know from classical mechanics. When we go to quantum mechanics, the main variables are now kind of non-commutative operators or whatever variables. And you can consider they live in a free algebra of two generated by two variables p and q, quotient over ideal generated by commutation relation. We know that p and q in quantum mechanics commute to some constants, which is h is a Planck constant and I is a square equal minus 1. So you can consider the same equation, just replace p and q by these operators. And h is the same h where p and q replaced by operators is the first integral. In a sense, it's a conserved density, is a conserved quantity. So if you differentiate that in time and use commutation relation, you get 0. Also, that was observation by Heisenberg, and that is due to Heisenberg. He wrote that, if we can write this equation now in the form of commutators. So h commute with q, it's just you put hq minus qh, and you use this commutation relation to put all q, for instance, in front, and then you will get exactly this equation. So you just this equation can be found directly from commutators. So the Poisson brackets replaced by commutators, and actually there is a way to compute a limit when time constant goes to 0, then Poisson brackets goes to then commutators goes to Poisson brackets up to a constant h. And any element you can differentiate, any element, any operator
made from, in this free algebra, not free algebra, in this quotient algebra can be differentiated in time. It's just commute with h. And in particular, if you take h commutator with h, you get 0, so h is a constant of motion. So you basically have this Heisenberg picture of quantum mechanics. And Heisenberg, in his paper in 1925, when he discovered these equations, and he discovers that this operator H is indeed a conserved density, is indeed a conserved quantity and a constant of motion, he writes that, oh, that means I am on the right way. Now I want to introduce another mechanics, which is like more abstract object. We will now consider pre-quantum mechanics, I call it, or maybe free associative mechanics. So our object will be a free algebra. I will discuss what means free algebra a little bit later, of two letters, P and Q. Field can be any of zero characteristic with a derivation. And derivation is just a linear map which satisfies the Leibniz rule for any elements. So having this free algebra, we can define now non-abelian Newtonian equations, Newton's equation. It's exactly the same equation you can write. So the derivation of P is Q of P, etc. So that is equation. It makes sense, these equations. And then you can ask the same questions. But you will discover first that, oh, this equation has a first integral. Indeed, Q0 equal commutator Q of P, which is an element of the algebra. If you differentiate it in time and use these rules, Leibniz rule and this equation, you will get immediately. So you differentiate QP is P squared plus Q f of Q from one side, etc. And because Q and f of Q commute, it's a function of the same operator, then you have 0. So you always have a first integral. What about the first integral, which used to be energy? And we will see that it is not a constant of motion anymore if the first is not a linear function. Indeed, let's consider the example. You take f equal q square. You can take any, but I just, for simple example, q square, so potential is q cube. You just have this operator is not a constant of motion. Indeed, if you differentiate it in time, use Leibniz rule, replace dt of p by q square, dt of q by p, correct all the terms, you will get this expression, and that is not 0. If it's commutative, P and Q commute, of course it's 0. If it is quantum, P and Q commute on a Planck constant, that is also 0. But in the free algebra, it is not 0. And what Sokolov will tell us on the first lecture, that, oh, if we introduce a concept of a trace on the free algebra, so we differentiate not H, but trace H, and everything under trace, and we can have cyclic permutation, it will be 0. But I don't want to use concept trace, because concept trace is difficult to move to the quantum setup. So we have this problem. Nevertheless, this system has symmetry. Symmetry very well can be generalized to a non-abelian case. For instance, the Newton equation in a non-abelian just has an X symmetry and then other symmetry, so that is a symmetry. You can check that this derivation will commute with derivative dt, and there are many of these symmetries. We know that in a classical setup, if we have everything commutative, cannot be any other symmetry of Newton equation, or this Newton equation. What happens with this symmetry? Why it is? What happens if you go to commutative? It will be proportional to the just derivation and time, and coefficient is a first integral, which is a constant of motion. So that will not give any information in the case of commutative case. In the non-commutative case, they make sense. Right. Now let's talk a little bit about the algebra, and we'll make a step to quantization. What's the difference between this
pre-associative mechanics and classical and quantum mechanics. The main difference first, that the number of how algebra grow. If you consider algebra is so any element in this algebra is a linear superposition of monomials with coefficients from our field, and every monomial is a word written in letters P and Q, and maybe with some repetition, some E1, P, Q, etc. So any word you can write, and if you can count the degree of this word is the sum of this I and j, that is a degree, and the number of words of a given degree grows exponentially as 2 power n. So words of length 2 will be 4, length 3 will be 8, etc. Power 3 will be 8, etc. So quite huge growth of the words. But if you go to classical, and classical you can consider as a quotient of real algebra over its constant, or just is sufficient to consider the two-sided ideal. All ideals in my case will be two-sided ideal, or this PQ minus QP, or a quantum one, which is also a quotient of real algebra over ideal generated by the commutation relation, then you will see that this algebra, first of all, has a basis of standard monomials where all p's in front of q's. For instance, we can always swap p using this ideal and put in front, and this algebra grows exactly as the algebra of polynomials, of commutative polynomials. So in degree n, we have n plus 1 monomials. And every element of algebra can be uniquely represented by a polynomial which has standard monomials. So that is the standard monomials is an additive basis in this algebra. So the huge difference is the growth of these algebras. Now I will just formulate my understanding of quantization. You may agree, disagree, but it works. First of all, any associative algebra can be seen as a quotient algebra over some ideal, or two-sided ideal. So we should study ideals. Any question? Right. What I want from these ideals, my understanding of quantization can be formulated as the following. So we want to find ideals of our free algebra such that there are two basic properties satisfied. First, the quotient algebra has an additive basis of standard monomials, so it grows like algebra of polynomials, or maybe even slower if I want to include the superalgebra here as well. In other words, we can swap any variables, any generators of this algebra and order them and put it in a standard monomial form. And the second, it's not actually axiom, it's a requirement, natural requirement, that if we want to quantize some dynamical system which is given by derivation in time, so our ideal should be invariant. If we differentiate ideal with respect to our dynamics, any element will also belong to the ideal. And that is actually tells us that is a condition is important, because then we can induce a derivation dt of the quotient algebra. If this property is not satisfied, that will be not a correct operation. So we can differentiate elements of the quotient algebra and stay in the quotient algebra then. So this ideal satisfying these two properties I will call the quantization ideals of our dynamical system, and corresponding algebra, quotient algebra, is quantized algebra. Let's go to our example and show how it goes with a Newton equation.
In the Newton equation, I will take a quantization ideal quite general, like, well, we will see it's not most general, but it's quite general ideal. So PQ minus omega QP plus some alpha P, beta Q, gamma, with some constants. Well, I will assume that alpha is not, omega is not zero. I don't want omega, I want to swap elements. And then actually it is not zero, you will see, must not be zero. So any element of the ideal, of two-sided ideal, can be represented as a sum of A, B elements of algebra and this polynomial inside. So that is, and then obviously you can swap any P and Q, and this algebra satisfy property Q1. And property Q2 you need to check. You have to differentiate the element of ideal. Actually, you need only differentiate J, because if you differentiate A and B, you're automatically in the ideal. If you differentiate J, you differentiate P, it is f of Q, plus P square if you differentiate Q, plus blah, blah, you differentiate all the terms, and that is the result. Now, that should belong to the ideal. But nothing to swap here, because we don't have products P and Q, so that should be zero. And if it is zero, we look at this polynomial and we see, oh, omega should be 1, because P square and omega P square will cancel only if these terms is omega is 1. And then these terms also cancel off, and we end up with alpha and beta. That will cancel off, only beta equals 0 and alpha should be 0. So we deduce that this ideal is invariant, even only if omega is 1 and alpha and beta is 0. And that is exactly the commutation relation which was found by Heisenberg. So in a sense, Heisenberg quantization of mechanics is unique if you go in this way. And you can conclude that, okay, gamma should be pure imaginary if you just have some consideration that our observables are Hermitian, should have real eigenvalues, etc. It kind of will get reduced to Heisenberg, and that is the idea which I will use in my consideration. We can say that maybe I choose a special ideal. Let's look a little bit more general on the structure of these algebras which satisfy property Q1. And there is a class of this algebra quite well studied. Well, there is literature that I learned from a very nice thesis dissertation by Victor Lewandowski from Kaiserslautern, and he was supervised by Gruen from Kaiserslautern. Maybe you know system Singular. They're a group of algebraic geometers, and they create commutative algebra system for symbolic computations, and he was responsible for non-commutative. And he studied so-called G-algebras. What G-algebras are? You consider finitely generated free algebra, or the C, or anything actually, of zero characteristic, and that is a free. So you have exponentially growth, everything, and multiplication is concatenation of monomials. So that is like in the previous example. You can define standard monomials where the entries are ordered. So I1 is less than I2, less than IN, and so all these monomials are ordered. Of course, it's not the basis of this algebra, but in this algebra we can consider an ideal. An ideal is the following, that you swap two elements and plus element of algebra, which kind of has, well, in algebra should be some ordering, linear ordering, like lexicographic. The leading monomial should be less of that. And if this property is satisfied, then this algebra will have a standard monomial basis. Well, we need one more condition on these polynomials, which guarantee, which cause non-degenerate, which guarantees that this, if you take this as a multiplication rule, this multiplication rule will be associative. So this non-degeneracy condition that guarantees that our algebra has a Poincaré Goffreid basis of standard monomials. So this is a basis exactly like I said, that will grow like basis in the polynomials, and that will satisfy condition Q1.
You can take more general idea like that for the Newton equation, and you will not find anything but the Heisenberg commutation relation. Now, let's go to real examples. Real examples, which I apply these ideas to real examples, is a Magdalensky chain and Volterra equation. Notations are standard, well, that you have U is a function of n and t. U are elements of free algebra. You can think it's a matrix of any dimension, like in the talk of Sokolov, for instance. And so one means shift. So you have it at point n, 1 means n plus 1. So you can see that it's un plus 1, un minus 1. The order is important because otherwise it's not integrable, but that he is integrable and order is important. And Magdalensky chain is a more general equation. We have n terms, n shift on the left and n shift on the right, so that is higher order equation. If n equal 1, Magdalensky is exactly the Volterra equation. This equation was discovered in commutative case. The first equation was discovered by Sergei Monakov and Flashka independently, but it carried name of Novicky in literature by some reason, not really understandable. And the second equation was in non-commutative case. Both equation was discovered by Gavrilensky, studied also by independently Gelfand, Ettinghoff, and Retach, and also we discovered with Valery Sokolov this equation. So lots of people studied these equations in non-commutative free settings. Now, where it lives on the free algebra, now it's an infinitely generated free algebra. So it's not really Poincare of Weed, but it's still a correct object. And on this algebra acts operator, shift operator, so just shift every index by 1 to the left, or s minus 1 will shift. And that is automorphism of algebra, and this automorphism shift is, of course, commute with derivative dt. Right. Now let's look at a very simple ideal. We'll discuss more general later, generated by these relations. I swap two elements and I multiply by some constants, which are non-zero. And I don't know these constants. What I know from this ideal immediately, that the property Q1 is satisfied. This algebra, I can order all elements in this algebra, and in quotient algebra, all elements can be ordered, and it has additive basis of normal monomials, of standard monomials. That's what we have. So we have this basis. Now the question is, when this ideal is invariant with respect to our dynamics. Proposition 1 is, if we consider Volterra equation, and request that our ideal is invariant, we will find that there is only one possibility. Namely, if we swap n plus 1 and n element, we can multiply by some constant alpha. If the distance between elements is bigger than 1, then they should commute. So that is our commutation relation, and that's the only commutation relation which survives. Or any other sets of omega, because equations for omega look very simple, or any other will not be invariant. And this is a quantization of the Volterra equation. It has been done quantization in Fadeev school by Volkov in 80s. And he discovered this commutation relation for Volterra, but he used this air matrix approach, the huge machinery developed in St. Petersburg school, where they try to develop the quantum theory for integrable systems. So that result was known from the other side. It's like a Heisenberg quantization was known for Newton equation, but we reproduce it in a very simple way in a few lines of computation. Well, there is a question whether this quantization we have this Volterra equation has infinitely many symmetries, and non-abelian also has infinitely many symmetries. So the question is whether this quantization survive. This ideal will be invariant with respect to the symmetries. That
question. First, I check this, just making straightforward computation, and find that up to some symmetries 5, 7, or further it survives. Then I discuss this Sylvain Carpentier. It's our co-author, and we now start to work a little more together. And he gave a proof. I mean, not just the computation, but real proof for every n. It is indeed the case. So it will be true for every symmetry. And the next symmetry is of that form. So the next symmetry of the vector equation commuting flow is this one. And the order is important here, of course. Now we can set the same question for the symmetry. What ideals survive? What are quantization ideals for that symmetry? And of course, you reproduce the first answer like a vector R, but surprisingly, you will find another answer. And in first answer, you can say, okay, that is a deformation of commutative case. If alpha is 1, it's a commutative case. It's just a commutative ideal, give us commutative algebra. If alpha close to 1, so it's a deformation. But the second quantization is really far from commutative, because elements which are far from each other anti-commute, and it's not all anti-commute. You have -1 power n alpha. So if you have n even, they commute on alpha, swap on alpha. If n is odd, they swap on minus alpha. It's not deformation of commutative, it's not a deformation of anti-commutative algebra. So that is a kind of new quantization which was not known before. And that quantization doesn't work for the vector equation itself, because they have only one solution. Then was kind of curious what happens with high symmetries, and what was found first by direct computations. I did direct computations with high symmetries, so symmetries of even. So we have symmetry here, equation of even degree. U is even. Here is odd degree. U odd. They are all homogeneous. So symmetries with odd degree, they have both quantization. With even degree, we have only quantization A. That's how this quantization, so the kind of two different situations. And then what I just got email from Sylvain Carpentier, he find, the proof for that, for every, not but just numerical, just direct computation, but just algebraic proof. Right. Interesting happens if we go to periodical case. If we have periodical case, then so with period n, then our systems becomes finite. It's a finite system of finite equations, with finite number of equations, and algebra is finitely generated. And if you write, for instance, of period 3, you have 3 equations, and you see that, oh, we have h with the first integral. And that is indeed, if you take sum of this equation, that everything cancels on the right, and you have sum of u equals 0. This equation has infinitely many symmetries, and there are 2 symmetries written here, and they can be found as a reduction, periodical reduction from the other symmetries. Let us consider more general ideal generated by these polynomials for G-algebra. So we have not only swapping, but also had some linear and constant terms arbitrary, with arbitrary constants, and ask ourselves what the ideals survive with respect, which invariant with respect to dynamics. And the answer is the following. Well, case 2 m equal to is trivial, we don't even discuss. For m equals 3, only 3 constants survive, and they should be the same for every n. So if we change n move modulo 3, this constant should be the same. In n equal 4, survive also 3 constants, alpha, beta, and gamma, but with quite peculiar relations. And if n equal 5 or bigger, then only constant alpha survive, and that quantization is not different from the infinite case of infinite chain. Let's look on the quantum picture. If we take m equals 3, so our ideal generated by 3 polynomials of this form, then you can notice that our equation can be written exactly in Heisenberg form. So if you just compute h, which is
the sum of these three with U and use commutation relations coming from here, you reproduce our equation. What happens with the symmetry? And symmetry becomes dependent because H now is a constant, so the symmetry becomes dependent. Moreover, this quantum system has a Casimir operator, which operator commuting with everything, and this Casimir operator is of this form. So you can develop now the quantum theory, and this quantum theory will have three independent constants of deformation. And that is quite a peculiar case. And that is a last slide. I'm sorry. What happens with the Bogayevsky system? And Bogayevsky system never been quantized as, well, I asked some specialists like Sklanin and some other people about quantization, whether anybody considered Bogayevsky system. No. So if you ask the same kind of ideal and ask question about omega, the answer is that omega will be the following, that for the nearest neighbors up to n, so u with u1, u with u2, u up to un, commute on alpha, and if the distance between the member, between the variables is more than n, they just commute. So if n equals 1, we reproduce the case of entire equation. That is the answer. The last thing, also quite curious, quite mysterious. This Bogayevsky equation has a number of modifications. And one of the modifications, I found this modification, it is not in the list of modification in Bogayevsky paper, but it's a kind of, can be found by Euler transformation. That is integrable equation, well, on free algebra. And if you take commutative case, these two terms cancel each other. In non-commutative, well, we have this equation. So what? If we ask now existence of the same ideal type for this modified equation, you will be surprised. Namely, this ideal, first of all, not a nearest members commute on some alpha beta, but every two elements of the chain commute in a certain way, and moreover, there are two constants of deformation, independent. If you take a higher Bogayevsky equation, and for instance, the third Bogayevsky equation, you will find four constants of deformation. So the number of constants of deformations, of quantum deformations, it's a quite peculiar fact that we have several things. I don't understand that. I never see that probably it exists in literature, but I don't know. I tried this method to apply to other equations like total lattice, non-commutative, and everything works. So that is things which I want to share with you. So there is a way to quantum mechanics or quantum field theory, not from commutative deformations of commutative, which is a popular and well-developed, but from the non-commutative case. There is another issue. It may happen that there are equations which are quantum equations, but cannot be lifted up to the free algebra. But I don't know example yet. That is a thing which is, I'm interested in. Okay, I think my time is over. Thank you very much. Thank you. So there is some little time for a quick question or comment. 1 second. Yes. Sasha, I'm a little bit confused. So your conception is to quantize an algebra with the derivation. Yeah. Is it equivalent to the Hamiltonian quantization? No. In the quantization of the Poisson algebra with the Hamiltonian function? No, it is not. Because you can, in derivation, well, in Hamiltonian, you have derivation is just a Hamiltonian vector field, right? It has lots of properties. I don't use these properties. I don't impose and use these properties. So
no Hamiltonian structure assumed. Moreover, if you look on the Hamiltonian structure of these equations, like the last one, it will be absolutely horrible Hamiltonian structure. It will be very, very non-local. It exists, but it's very, very non-local, and I don't know how you can proceed with the quantization as a deformation of this Hamiltonian structure in commutative case. In commutative case, it will be hugely non-local. In non-commutative, it will be even worse. And recently, there was a paper by Matteo Casati and Jianping Wang that they developed the Hamiltonian structure for free algebras and for this equation of this type on free algebras. That is the double Poisson brackets and all this stuff, which was studied by many people, including Sokolov and Oleg Chalov with his Faron, and there are some even previous papers, Vandenberg. So they developed this for these kind of systems, and they look really horrible. So I don't think it's productive to go from the Hamiltonian picture, from Poisson brackets and deformation to quantum. But the other way, from non-addition and studying their ideals, seems to be much more feasible problem to solve. That is my opinion. Okay, one more quick question, Sasha. Hi, Sasha. You gave a similar talk several days ago, and we discussed high symmetries of your non-abelian systems. And from that discussion, I got the impression that at that moment you had a proof on existence of high symmetries only in the Volterra case. No, there is a proof for non-abelian Bogoliansky case as well. That I just got email from. So it was checked by direct computation, and then we discussed with the proof which was given by Silvan. It can be extended to Bogoliansky. So Bogoliansky for arbitrary end. Arbitrary end, yes. The top one. The bottom one, nobody studied yet. Okay, thanks very much, Sasha. So, thanks again. See you later. Okay, thank you. So, the next speaker for today is Alexandra Kasenka, and she will be talking about relaxation modes in the ring of oscillators with dilated. I have to return you my... No, I didn't give it to you, so you don't need to return it. Stop sharing. It was, so thanks. Dear colleagues, I want to present you my talk on nonlinear dynamics of one system, and let's start from the problem definition. First of all, I want to introduce a model 1. It is a model of n-coupled oscillators. Here you can see one oscillator, and it is the coupling. It is diffusion coupling, and we have a ring, and that's why we have these conditions. We want to study nonlinear dynamics, non-local dynamics of the system. We are interested in relaxation solutions of this system. And that's why we do some assumptions. First of all, delay time is positive, of course. Lambda, this parameter, is large enough. Parameter gamma, first of all, it is greater than -1/4, and it is non-zero. Then function f of u, it is the nonlinearity, it is feedback function. We assume that this function is compactly supported. That is, it is equal to 0 outside from this segment. And in this segment, this function is smooth, first of all. And we want all of the function f big smooth, and that's why we have these two conditions. And we want that if
function is equal to 0 at some point, that its first derivative or second derivative is non-zero. We need it for some proofs. And first of all, let's start the case of single oscillator. We choose some initial conditions. What is this initial conditions? First of all, our initial conditions is a continuous function on the segment of the delay. And we want this initial condition to be outside from this segment. We mention it here, this segment. And at the point 0, our function is on the border of this segment. And that's why we choose this condition. And our system on the first segment of the delay time is quite simple, because this term is neglected on the first segment because of our choice of initial conditions. Initial conditions are outside the strip, and function f is 0. And that's why we have a formula for the solution on this segment. And after that, our solution is inside the segment, but we know this solution. And at the next segment of the time delay, we use our system. We deal with it not how with the delay system, but as a system of equation, of differential equation, ordinary with a non-homogeneous part. And we deal this term as non-homogeneity. And that's why we have a formula 5. G is presented on the slide. And one can see that we have multiplier lambda. Lambda is a large parameter. And that's why if our function G is non-zero, we have asymptotically large values of our solution. And that's why if non-degeneracy condition, this condition holds, then on the next segment, we have the leading part of asymptotics 6. And this formula is valid for the asymptotically large segment. And here you can see example of U. Now it is a segment from 0 to t. It is a segment from t to capital. And now we see the decaying and so on. And we have a periodic solution because at the segment, at the point t0, we comes to the segment, our minus p to p, and we have the initial situation at the point 0. We return to initial situation. And what we will do if we have n oscillators? First of all, we invent some set of initial conditions. After that, we construct asymptotics of all solutions with the initial conditions from this set. We prove that there exists an operation of translation on the trajectories such that this inclusion is true. After that, we find dependence, new values of parameter x on the previous values of parameter x on this form. And it is very important that here psi is finite dimensional mapping. And we will study properties of map psi, and using these properties, we will clarify asymptotics on the next step of solution. Let's introduce the set of initial conditions. First of all, here we see model 1, and our set of initial conditions is a vector of continuous functions on the segment from minus t to 0. All components are outside the segment from minus p to p on the interval from minus t to 0. And at the point 0, all of them are greater or equal than p in the absolute value. And there exists at least one component that is exactly equal to p. And this component comes to a strip after the t equals 0.
the constructions on the case of arbitrary k are cumbersome, and that's why I will show you the case n equals 3. It is quite simple to understand the main situation. First of all, we rewrite our system 1 in the matrix form, and now we have system 7. Here A is a matrix 8, and here you can see summands with gamma. They comes from coupling, and -1, they comes from the left-hand side of the initial our model. Initial conditions are as the same and as in the case arbitrary n, and we will construct asymptotics. First of all, now we consider initial conditions outside of the segment, and that's why on the first segment, all our terms f are 0. And that's why our system is quite simple, and we have formula 9 for its solution. Here, matrix exponent is on the slide. On the next step, we deal with our system with a system with non-homogeneity system of ordinary differential equations. And we see that solution has form 10, and vector j of t is presented on the slide. It is important that if all components G1, G2, and G3 are non-zero, then we have asymptotically large values of our components U1, U2, and U3. And if non-generous a condition, that is, all components of this vector are non-zero at the point 2t capital holds, then we have asymptotics 11 at the segment from 2t to t0. And t0, it is the point at which our component first comes into the strip minus p to p. We rewrite our term this in 11 as this. And what is important in this formula? We have two exponents, one exponent and the second exponent. Here we see one eigenvector, and for the second exponent there are two eigenvectors. And this asymptotics is valid on the asymptotically large segment, and that's why at the asymptotically large values of t, these two summands are not the same on the order of lambda. And that's why if we have gamma positive, that if t is O big of logarithm lambda, then this summand gives us the main term of asymptotic. And if gamma is negative, then this term is the leading. And this term is small o of this term. And that's why in the case when gamma is positive, we see that our vector x1, x2, x3 comes to a vector close to 3 ones. And if gamma is negative, then we see that we comes near the plane constructed on two vectors, eigenvectors. And values z1, z2, and z3 are determined here. And in the case of negative gamma, we see two-dimensional mapping. We get our x's, then we determine our z1, z2, and z3. And after that, we determine our x1, x2, and x3 from the formula 14. And that's why we see that we comes at the point 0 to initial situation, to a situation as at the point 0. And that's why we constructed the operation of translation along the trajectories. And that's why we may consider dynamics of these two mappings. And from property of this mapping, we can determine asymptotics of our solution of initial system. And
here you can see example of map for the case of negative gamma. Here you can see 1 fixed point, 2 fixed point, and 3 fixed point. They are green dots. I hope you see them. And they are in the region of their stability. And that's why we have 3 fixed points stable, and also there are 3 fixed points unstable. And that's why we have 3 stable regimes of our initial system. And here you can see one of them. Here, black dashed line is one component, and orange and blue lines are two another components, and red and blue lines are close to each other. They are very close to each other. And we have our solution very close to a cycle. And we have another 2 regimes, and how we can find them from this regime. We need to rotate our numbers of oscillators, and then we have rotate by 1. We have the second regime, and rotate by 2, and we have the third regime. And there is example of another regime. It is close to cycle 2. And here you can see green and black components, they are close to each other, and pink component is other component, third oscillator. And if we consider the case gamma positive, then we may take different initial conditions. I hope you see that here on the first step, these 3 oscillators are not close to each other, but after the first step, they will be close to each other. Because of our mapping, we get to close to a vector 1, 1, 1. If we consider n greater than 3, then if our gamma is positive, then we have the same result as in the case n equals 3. After the first step of our mapping, we have all components close to each other. And if we have negative gamma, situation is more interesting because we have 2 principal cases. N is even and n is odd. If n is even, then all our odd oscillators operate close to each other, and all other even oscillators close to each other, but even and odd oscillators are not close to each other. And if we have n number odd, then we have n divided by 2 plus 1 groups. We have pairs and 1 oscillators. And we have these regimes that are close to cycles. In conclusion, I want to say that I studied non-local dynamics of system of n-diffusion coupled differential equations with delayed feedback. I find asymptotics of all solutions with initial conditions from the special set S. Studying of dynamics of initial infinite dimensional system was reduced to the studying dynamics of the finite dimensional mapping. And dynamics in the case of positive gamma is qualitatively different than dynamics of the system in the negative gamma. Thank you for your attention. Any questions or comments? I'm not a specialist in this type of problems, but I have an impression that the solutions are not differentiable. Is it right, or? They are differentiable because we have a smooth system, we have a smooth right part, and all it's okay. Okay, thank you. Any other questions or comments? Okay, in which case, let's thank the speaker again. Thank you.
I had a question. Sorry, I Oh, had a question and I have raised my hand. Lance is being served on the first floor. Мне надо сообщить, кто из вас не будет в банкете вечером. Хорошо, 2 человека. Сейчас, спасибо.
Okay, let's start. It's my pleasure. Okay, if I'm the chairman, then please let me do my job. Okay. So it's my pleasure to introduce the next speaker, Dr. Sakharov from Moscow Institute for Physics and Technology. Dr. Sakharov will talk about discriminant set of the restricted three-vortex problem on a plane. Thank you, but not a doctor, just associate professor or assistant professor. Okay. Okay. So traditionally, I would like to say thanks to the organization committee for their hard work, for inviting me here. I think that Yaroslavl is one of our most beautiful and interesting cities, so thank you very much. So let's start. My presentation, my talk divided in several standard parts, and I would like to say some apologies in advance because I start this work just recently, and today I'm going to tell you just some few facts, some nearest parts of the work. So my talk will not be so long. So first of all, the motivation of vortex dynamics consists in the fact that the vortex algebra is one of the most popular Lie algebra, and the study of this the study of vortex points is interesting with respect to the theoretical or mathematician's points of view. On the other hand, results of this theory can be applied in the such theme like an oceanology or atmospheric effects on the Earth, for example, or other planets. So another place where this theory can be applied is the theory of turbulence, where a point vortex can be used to model some simplest case. The first results, the first papers in this area is corresponding to the names of Kelvin and Helmholtz. They have found the solution of the classic hydrodynamics equations, solutions in the form of the vortex filaments or point vortex. So point vortex in these fields, it's like an material points in the classical mechanics. Later, Kirchhoff and Grobli found that this problem, that the problem of the vortex point, can be formulated in the terms of the Hamiltonian mechanics with the special Hamiltonian. And later after that, Ryzhov and Koshel found they studied the free vortex restricted problem, which I today will be discussed, some case of this problem. So we will consider a classic simple plane with the 3-point vortexes. Vortex with the index 0, it's we will think the vortex with index 0 is fixed, so it doesn't move, and this vortex coincides with the origin of the coordinate frame. Gamma 0 is the intensity of this vortex. Other two point vortexes have the intensity gamma 1 and gamma 2.
and it is we will use polar coordinates R1 and theta 1 for point vortex 1 and R2 and theta 2 for point vortex 2. The fast space of these systems 4-dimensional. Of course, we must say that the distances between these three vortices are not equals to 0. So if we take the following Poisson bracket and the following Hamiltonian, we can write Hamiltonian equations of motion. On this slide, these equations are represented. So this is 4 equations, and this system has 2 first integrals. It's Hamiltonian, of course, and function f. According to Liouville theorem, if these integrals in involution and almost everywhere rank of the matrix equals to 0, then this system is explicitly integrated almost everywhere. So this system is integrable, and now we introduce the so-called momentum map. This is the map which is well known in the theory of the bifurcations study of the Hamiltonian integrable Hamiltonian systems. And we will try to find a set of critical points of this map. So because the almost everywhere rank of this matrix equal 2, the critical points can be on the 2 cases: when the rank of this matrix is equal to 0, and then the rank of this matrix is equal to 1. But first case set C0 is empty because just because the R1 and R2 couldn't be equals to 0 because vortexes cannot be at the same point. So the set C0 is empty. That means that this Hamiltonian system hasn't stationary points. What about set C1? Set C1 has the points when the rank of this matrix is equal to 1, and there are two kind of solutions. First one solutions consist in that the phi1 equals phi2. So this point vortexes lies on the same line with the same side relate to the point vortex 0. And the second, when theta 1 equals theta 2 plus p. Vortex 1 and 2 lies on the opposite side between the vortex point 0. And the following equations on the distances we have. Because the systems is difficult, now we find just some two simple cases on present time. The first case, you don't see it, I think, consists in the first case when the gamma 1 equals minus gamma 2 equals some constant gamma. This constant more than 0. So this is the so-called case of the vortex pair. And intensity of the vortex 0 we equals to 1 for simplify. We have the following equations, the following solution for the critical points. You can see the theta R1, R2, and the value of the
the value of first integrals Hamiltonian and f for where R1 is the distance of the point vortex 1. It's change from 0 to plus infinity. Here represented the bifurcation diagram. They are quite simple. First integrals exist on the whole plane, and the red curve corresponding to the case 1, blue curve correspond to the case 2, not case, but yes, solution 1 and solution 2. Motion on the curve 1, it's a periodical motion corresponding with the solution when the theta 1 equals theta 2. And the second corresponds to the solution when theta 1 equals theta 2 plus 180 degrees. In the first curve, 2 point vortexes move with the equals angular velocity of the radii. So dot theta 1 equals dot theta 2, and the R1 and R2 are constant. So they move at the constant distances from the fixed point vortex. In the curve 2, the motions with equals dot theta 2, but the change between the relative phase 180 degrees. So the second simple case consists we take gamma 0 equals gamma 1 equals gamma 2 and equals 0. In this case, we have 3 kinds of solutions. 2 of them with the, you can see the sign plus and minus, with the 0 relative phase, theta 1 equals theta 2. And the second, theta 1 equals theta 2 plus p, and the distances R1 equals distance R2. So there are 3 solutions, but only 2 curves because 2 solutions in the point 1 give the first integrals the same values. So the solutions 1 with sign plus and the solutions 1 with sign minus have the same curve. It's the curve with number 1. So bifurcation diagram here is quite simple too. But here the region where integrals exist, it's only right side of the plane because we take the positive intensities, integrals f can be only greater than 0. So I stopped here because, as I said, it's just a start of, I hope it's just the start of my work. Here you can see some results which we obtain to this day, and further research that I hope we will do in the nearest future. Thank you for your time. If you have questions, I will be happy to answer. Questions? Or comments? Yeah. Thank you for your attention, dear colleagues. This is a very popular area of activities for many researchers. But besides some results which be
obtained by classical works of Kirchhoff, Grebli, and Moscow State University researchers such as Seliverstova. We try to obtain some topological atlas of this system because the latest system which contain 2D diagram, bifurcation diagram, because the classical three-vortex problem, which also integrable, contains more dimensional, more high-dimensional bifurcation diagram. They have some singularities, simple intersection of three surface. But if we fixed one of the point vortex, we try to explain some dynamical effects to move around this single vortex, the vortex pair. Unfortunately, recent time we have no possibility to parameterize this bifurcation diagram because the algebraic curve for the singularity of momentum map have more than two genus, like algebra curve. It's parameterized, rational parameterized, it's impossible for this case, and we try to obtain some irrational parameterization, but it's not so simple. Thank you. Thank you. Are there any other questions, comments? Well, let's thank the speaker again. Okay, we are slightly ahead of the schedule, but our next speaker is here and ready. So Professor Orlov. Professor Orlov will speak about integrable systems and combinatorics. That's okay. You can just talk about. On the desk, and yes, and use also this. Yes. Actually, my talk, I planned to call my talk is the same. Relations between polynomials using fermionic approach. And polynomials, I mean, it is examples of these tau functions, quite known examples, which are called Schur functions and Schur functions and projective Schur functions. Okay. No, this work started as follows. There were a paper by Hurtubuse, Balog, and Harnett about about determinants which can be presented as sum of Pfaffians. But they cannot find good examples like Schur functions and projective Schur functions, and I said that it is immediately follows from fermionic picture. And the result was this paper. So
Actually, how to say, my talk is, I want to advertise this fermionic approach to certain problems. Actually, ideas from physics may be very fruitful in mathematics, but my example will be rather simple. It is about polynomials in many variables. Sure functions and Q-sure functions, I will give definitions, but first let me show what I want to prove. How many formulas? This one. How put it? How back? How? Okay. What this very formula? This very formula. This is sure function. This S is sure function, and these are projective sure function. So actually, each sure function it is new formula, unknown formula, and it's very, how to say, in a very simple way, may be obtained from fermionic picture. But first, I should give definitions. What is sure function? Может быть, я буду говорить просто громче. Дело в том, что это мы слышим понятно. So what is sure function? Sure function or sure polynomial is a polynomial in many variables, actually infinite number of variables, t, which is t1, t2, and so on. And lambda is a label. Lambda is partition. Lambda is a partition. It is multi-label. Lambda 1, lambda 2, lambda, say, L. Partition is a set of non-negative numbers with the property that lambda 1 more than lambda 2 and so on, lambda n and 0. This is a partition. No, people are familiar many times so-called Young diagrams. This is a to each partition. We can draw a picture with a set of rows. The first rows, the length of first row is lambda 1, lambda 2, and so on. And the last lambda n. So this is Young diagram of partition lambda. There is another. So this is multi-label. Yes, and the definition of sure function, it is certain determinant, which are defined as follows. We consider this generating exponential and consider Taylor expansion, and the coefficients will be sure function of one part partition, so only lambda 1 and of t. And S lambda, if we know what is this, S lambda is defined as determinant, as the determinant of S lambda I minus I plus. Excuse me, could you please show the board, because we cannot follow.
Sorry. Is it okay? I can see on the slide. This is definition of Schur function. Maybe more familiar definition of Schur function is different. We can write Schur function as a function of let me give some examples. Some examples of Schur function. If we have partition and with Young diagram, one box Young diagram, then Schur function of this one box diagram is just T1. T1. If we have two box Young diagram, we have T1 square over 2 plus T2. If we have this box, these two boxes, we have the same, but minus here, minus here, or here, I forgot. Okay, this one. So it is polynomials. We can assign degree to these variables, deg Tn is equal to n, and it is quasi-homogeneous polynomials, so each term of the same degree. Okay, but maybe more familiar is there another definition of Schur function as a function of different variables, as a function of variables Tm is we can introduce variables x from 1 to n to the power of m. These sums are called Newton sums or power sums. And this T are this up to this 1 of m are power sums. And then definition in these x variables is the following. These definitions are equivalent. We can consider T as x, and then there is the following. What x is a collection of x1, x2, and x3, and so on. And this is determinant. This is a ratio of two determinants. Xi lambda j minus j plus n. N is the number of these variables over xi minus j plus n. This is Vandermonde determinant. And this is, how to say, this ratio is symmetric function. Both are antisymmetric. This is symmetric, and it is Schur function. Actually, it is also known formula. It is character of linear group of representation of linear polynomial representation of linear group labeled by partition lambda. It is Weil formula. So what we have this definition of Schur functions, and there are also, and it is, how to say, they form bases in the space of symmetric functions. And they have huge applications in everywhere. In soliton theory, for example. So, say any solution of Kadamtsov-Petriashvili equation have the form. It is second derivative of logarithm of sum of these Schur functions, where t now are so-called high times of KP equation, and these are so-called Plücker coordinates. So what there is famous formula for general solution of KP hierarchy. No, in form of what it is a sort of Taylor series in T variables,
but after taking logarithm and derivative, it may be singular. And the simplest example is a Schur function itself. It gives some singular solution because it has 0. As a polynomial in t variables, of course, there are zeros, and we can consider complex plane in the, say, in first time, and it will be some polynomial in T1 with coefficients which depends on other times. And this will be, it is a rational solution with moving poles. Yep, okay. And other application, it is random partitions. There is so-called Schur measure introduced by Kunkov. Maybe in random matrices, in Hurwitz numbers, because what these Schur functions are very important and gives so-called characteristic map relations, which is used actually in evaluation of Hurwitz numbers. No, for instance, so many applications of this Schur function, and there is also projective Schur functions. These projective Schur functions are polynomials in only T1, T3, and T5, and so on variables. And the mu is strict partition. Strict partition means that there is no equal paths in this partition. So we have no situation like this. No, it is strict partition. So mu1 strictly, then m2 and so on. Okay, these also are characters of some representation of superalgebra, which is called this. And it is related to so-called Sergeev group, and also is used in these cofunctions used in, say, in studies of certain, for instance, Hurwitz numbers. Okay, so I want to say these are both are rather important. I'm not defining these projective Schur functions because I am going to give definitions in terms of fermions. This is, how to say, in terms of fermions. It was given for Schur functions by Kyoto School. And it is actually a very nice thing. They use so-called Bosonization formulas. Bosonization formulas is, no, I just mentioned it, is the following, that Fermi field psi z may be presented as exponential of bosonic field. This is bosonic field. And this formula first was found actually by Russians, by Pogrебkov and Sushko, from Pogrебkov from Steklov Institute. But because it was, how to say, too unusual in time, it was, how to say, they didn't publish it in time. And later, they appeared works of Mandelstam and Coleman, and now it is assigned to them. But actually, with this absolutely nice formula, yeah, that's fermionic field is exponential bosonic one. It is actually Pogrebkov-Sushko discovery. Now, I'm speaking about two-dimensional fermions. So this is true in two dimensions. Okay. Yes. Now I am going to give expressions for this and for this function in terms of fermions. It is very nice and important formula, which was used, say, by Okunkov many times. And actually, what this vision
from fermionic point of view, gives grants to those who use it. And famous examples are Witten, and next is Akunkov. My how to say problem is very modest. I want to relate this to polynomials, what in this bilinear, by this bilinear formula using fermions. So the formula for fermionic formula, I write it and then, how to say, explain, recall a few things about fermions. So say, if we take formula like this, I will explain. Then it will be exactly Schur function in what definition? No, it is 1 over van der Monde determinant. It will be exactly the ratio of these determinants xi minus j plus n. This is van der Monde determinant, and here xi lambda I minus lambda j minus I plus n. Okay? How to get it? Very simple. People, yeah. Very simple. People from, with physical background know that that so-called weak theorem. It is just immediately, it is weak theorem written for this very situation. So, but now let me explain what is what here in this fermionic formula. Let me recall some things. No, people heard about this Dirac vacuum, yes? So all states, so what vacuum vector, which was denoted by this, it is a state, the following state. It is related to the Dirac sea with all, no, we can put here n will be level of Dirac sea, but this is n. With all states filled below this level of Dirac sea and all empty sets. Then what is typical Fock vector? No, fermionic state. What is typical? We should take excited. We should consider excitation. How? We take the particle on the top, we put it to some place. It will be lambda 1. Then we take the second particle, it will be lambda 2, no, and so on. And so partitions parameterize all Fock vectors. We need only to know the level of Dirac sea and this and partition. This pair, partition and level, gives all, it is a complete set of fermionic sets. And what are fermionic fields like this? There is different, how to say, picture for these excited fermionic states. We can consider, let us create some excitation. So these are two particles that say this particle came from this place. And so there is a different whole particle picture. Whole particle picture, it is the following. We put particle under the level of Dirac sea and place it here. And this will be, then do this and so on. And
the coordinates of particles and holes, with coordinates, it is the site numbers, L. It is L, say 1, L2, and so on. They're called Frobenius. They are related to the so-called Frobenius coordinate of partitions. So we have what this partition lambda, yes, and this is the same partition, but which is written in another also very standard way in Frobenius coordinates. This is alpha 1, alpha 2, and so on, and this alpha 1, alpha 2, it is these coordinates of particles, and beta are coordinates of holes, beta 1, beta 2, and so on. What coordinates, well, this is beta. No, actually beta minus beta 1 minus 1 to be correct, and so on. Minus beta 2 minus 1. And okay, and what in this picture with Young diagram, these are called legs and arms of arms and legs of Young diagram of partition. So this distance is alpha 1, then alpha 2, and so on, and here it is beta 1, and so on, beta 2. And so this state may be obtained by the action of fermionic operator to the vacuum state. So say in this case, what for example, in this case, it is the action of creation and annihilation operator which create holes and creation which create particles. So what this state in Frobenius coordinates is written as psi alpha 1 psi alpha k r r. Say we have r such black r pairs of particles and holes, and we have this. Deg is elimination. It is create holes here. Okay. What these excited states may be written in this way, and this is what we need here. Say how to, and what is this vector? This vector, notice dual to this one. Oops. It is, how to say, it is level, it is vacuum of level n. It is, how to say, we should create n particles above the initial direct C. It will be psi 0 without deg, psi 1, and so on, psi n minus 1. You see? For if we above direct level, or if we below, it is, we need to eliminate n particle here. It will be minus 1. So on minus 1 level, we eliminate particle, and then minus n. So we eliminate n particle. Yeah. So, and we, okay. So if we write down this expression, it will be what this fermionic expression, it will be vacuum and dual to this, it is minus 1, minus n, and then we have, it is instead of this state. So what here we have this, yes? Yeah. And now we apply Wick theorem, which says that this correlation function is a pairwise product of pairwise correlation function, and each correlation function, it is, so I should this, we have the following formula. I should write that this is called fermionic field. It is coordinate dependent.
it is I j plus 1. And if we look at this expression, and we easily see that this pairwise correlator, which will be of this form, psi L, and here this sum, it actually it picks up what this determinant. It will be the product of pairwise correlator will be determinant, and we get this formula. Okay. Now, what is about the other projective Schur function? There's also very nice formula defined by pupil of Victor Katz, his student whose name is Yu, Chinese name. No, I think it was, how to say, it was conjecture of Katz proved by by his student Yu. The formula is the following, that Q mu x1 xn is product of xi minus xj xi plus xj, also product of fermions, yes, evaluated on state mu. Mu is a strict partition. Mu is equal to phi mu 1, phi mu 2, and so on. And on vacuum, and mu are the parts of this strict partition. And phi now, these are different fermions. It is not charged but neutral fermions. And there is a relation between charged and neutral fermions as follows: that each charged fermion, no, it is actually fermionic mode. Perhaps I should explain how, from physical point of view, what are these fermionic fields? What these fermionic fields? What is this? It is actually, we can consider complex plane X, then consider unit circle. Yes, and this and X is actually can be presented as exponential of I phi. It is coordinate on the circle, and say plus tau. Plus tau. It will be. It is Fourier, так сказать. It is Fourier series. What this is coordinate, and this is Euclidean space. We have tau, which is imaginary. So each point have what these two coordinates, and this is x, and this is fermionic field. And okay, we have this. So these are two-dimensional fermions. You see, they live on complex plane. These are, we have, how to say, waves, and these are Fermi modes. These are Fermi modes. Yes, what when I, how to say, draw this picture, it was about Fermi modes. It is, all Fermi modes are, how to say, filled under, yeah.
So it means that psi I vacuum, no, just vacuum of level n, is 0 if I less than n. Less than n. And oppositely, psi dag minus I minus 1 also, is 0. So we cannot create, we cannot eliminate a hole if it is create hole because above this C. And we cannot create particle in direct C. Okay. And there is the following. The following relation. We have 1 over square psi plus I minus maybe j better. J. But here I it is the square root of minus 1. J minus and psi dag is this plus I psi j minus. There are two types of neutral, and here it is no difference. We can take these fermions and that fermions, and no, and there are some formulas related to again with these fermions to vacuum. Say any plus. There are how to say two in parallel. There are two types of neutral fermions. N it is equal to 0 in case n negative. Okay. No, there are some subtle things with zero mode. I'm not okay. Actually, also here there is some coefficient. Okay, I will not write it because it is not important. So what is important? How to get formulas which relate these two type of sure functions. It is just the following. We have, but it is better to consider general case. It is better to take what these T Newton sums originally. They can be parameterized in different way. It can be they can be parameterized as XIM from 1 to N1 minus yeah. Sasha, excuse me, Sasha. Yeah. Hello. Yes. Hi, Sasha. Hi. You know, I'm not sure that. Are you showing us the screen that you want to show us? I'm seeing the screen 27 of 31, and it did not move. But what you say is different to what I see. No. I just what immediately now explain this formula. Look. On 27 of 31. Yeah. Okay. Very good. Is it? I immediately obtain this formula from these formulas. Mm-hmm. Okay. Sorry, excuse me. If we have this, yes, no, you cannot obtain from the, if you want to see a blackboard, you have to go to YouTube. You cannot see blackboard where Sasha writes on Zoom. I'm sorry. Yeah, thank you. I didn't understand this. I'm trying on Zoom. Zoom was always perfect before. Sorry. Yes. Thank you. Zoom is fixed, yes. Yeah. Unmovable Okay. forever. Thank you. Okay. Yeah. Ciao. The Zoom. Okay. Sorry. So we have formula for sure function, which is in McDonald book. It is the notation is this. It is if in case we choose. Ian, can you hear me?
So there are two things. So one thing is that the slides that you see on Zoom, and then there is live translation on YouTube. I'll just send right now the link to the YouTube here on the chat. I have the link, but when I click on it, I just see 6 hours of YouTube. Sorry. Anyway, I don't want to spoil Sasha's talk. I'm sorry. Excuse me. Yeah, Let's, sorry. Sure. Now let's try it later. Excuse me. I'm sorry. I didn't understand something. Excuse me. So we have what this is harmonic expression for Schur function written in these variables. Actually, it is any t may be presented in this way if we take large enough and 1 and 2. And now we just insert here what this. Insert, and then each of these Fermi charge operator, it is a sum of plus and minus neutral fermions. And then we use this definition. So we have, so what each Fermi operator has this form. You see what, no, for instance, this. And the same about this operator. And now we just, we consider, as a result, we obtain a sum of the splitting into plus and minus part. So here it is some plus, and here it is completely minus. But sum, we can pick up different terms you see in this sum. And this gives us formula, and it is new formula, so obtained in very straightforward way. It is example from our paper with Harnett. Our paper is about tau functions, but this is the most simple, how to say, and interesting example. So each Schur function S may be presented as finite sum of these projective Schur functions, and both are very important. And that's all. Thanks. Questions, comments? Well, in that case, let's speak. Let's thank the speaker again. Okay. I want to also to thank very much organizers for invitation on the organization of this very good meeting. Yeah. Okay. So the next talk is online. So it's my pleasure to introduce Andrei Pogrebkov from Steklov Institute of Mathematics. I don't know, Andrei is online. Andrei, could you please try to demonstrate your screen? So you just need to press the green button in the bottom of your screen. Well, at the moment I don't see my screen. Whiteboard, where it is? Sorry. So there should be a green button in the bottom of the screen saying share my screen or demonstracja ekrana. You just need to press that button. Share screen, I see, yes, but I don't see my file. This is a problem. I see whiteboard. Yeah, maybe it's my fault. Maybe let me give me a second because probably I need to test. No. Maybe I need to unshare my screen.
Can you please try again to press the button?